అత్యుత్తమ ప్లేస్మెంట్స్ తో ఎంఎన్సీ కంపెనీలలో ఉద్యోగమే లక్ష్యమా? ఇంజనీరింగ్ చదవాలనే మీ పిల్లల కలని కేజీరెడ్డి కాలేజ్ తో నిజం చేసుకోండి. ఒక కాలేజ్ లో స్టూడెంట్ ఏ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, టెక్నాలజికలీ, ఇండస్ట్రియలీ అండ్ ఆల్సో అకాడమికల్లీ. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్న కాలేజ్. 21st సెంచరీలో స్టూడెంట్స్ కి కావాల్సిన స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ లో ఇన్నోవేటివ్ టీచింగ్ మెథడ్స్, రీసెర్చ్ మెథడాలజీస్, తర్వాత ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్ట్ చేయాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఒక స్టూడెంట్ 4th ఇయర్ వచ్చే లోపల ప్రొఫెషనల్గా మారాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. అండ్ ఆల్సో కాలేజ్కి అక్రిడేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్స్ వైజ్గా చూస్తే ఎలా ఉంది సార్? ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో ఆల్మోస్ట్ 30 పాయింట్స్ వచ్చాయండి. మా దగ్గర రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండి ఇన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్. ప్లానింగ్ ఫేజ్ దగ్గర నుండి మళ్ళీ దాన్ని ఆడిట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటాయి అంతేనా? ఇన్స్టిట్యూషన్ కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్ మనకి స్టూడెంట్. ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ సక్సెస్, సో ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ గెట్ సక్సెస్. NBA అక్రిడేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ నుంచి స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యాడు అనుకోండి, క్వాలిటీ పరంగా స్టాండర్డ్ లో ఉన్నట్లుగా అక్కడ బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ పిల్లలు MS కి వెళ్ళాలన్నా, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి వెళ్ళాలన్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ వాళ్ళకి వ్యాలిడిటీ ఇస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వాళ్ళకి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ థాట్ ప్రాసెస్ కోసము మనము నియర్ బై విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని సొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడితే వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్? Our main vision is to become one of the center of excellence. We have international collaboration with Curtin University, Malaysia we have, and also త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ లో చూసుకుంటే ఏమేమి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ ఈచ్ ఫేజ్ లో? we start with academic regulations, then we conduct workshops through the center. And there is a system here in every department. We maintain a register where if the students are coming late, 10 minutes, 15 minutes late, immediately the concerned mentors will inform the parents. సో మనకి ఇక్కడ ఈ కాలేజ్ లో 100% ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది ఉంది కదా స్టూడెంట్స్ కి. సో దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు? If the student is having good logical thinking, critical thinking, problem solving thinking, so all these qualities are there, then companies, they will give the technical training. Whatever the way they want it, they will train the student. We give Revit training, we give beam training. If this area students are interested to join, they will immediately after pass out, they will get placed. Even now our students in final year, they are getting placed. అకాడమిక్స్ లో కాకుండా కల్చరల్ దాంట్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, వేరాస్ డాన్స్, మ్యూజిక్, యాక్టింగ్. సో ఇలాంటి ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కాలేజ్ నుంచి చాలా క్లబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్టడీస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఇటు మన ప్యాషన్ కూడా మనకి బోరింగ్ అనేది ఉండదు. వెల్కమ్ టు iDream. నా పేరు లుంబిని. ఇండియాలో ఈ 21st సెంచరీలో స్టూడెంట్స్ లేరా, జాబ్స్ లేవా, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేవా, అన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఆ నాలెడ్జ్ గ్యాప్, స్కిల్ గ్యాప్ అనేది ఉంది. సో వాటిని రెడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నంలోనే స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన ఆ నాలెడ్జ్ని అలాగే స్కిల్స్ని కూడా నేర్పిస్తుంది కేజిరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈరోజు మనం ఆ కాలేజ్లోనే ఉన్నాము. అండ్ టుడే వీ హ్యావ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సాయి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు విత్ us. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. స్టూడెంట్స్ గురించి, కాలేజ్ గురించి, ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ గురించి, అక్రిడేషన్ గురించి, ఫ్యాకల్టీ గురించి, అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. హలో సార్, నమస్తే. నమస్తే అండి. సో బేసిక్గా ఇండియాలో కావాల్సిన స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ని కానీ నాలెడ్జ్ని కానీ ఇంపార్ట్ చేసే ప్రయత్నమే మన కాలేజ్లో జరుగుతుంది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ 21st సెంచరీలో స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ వెళ్ళే ముందు మనము కాలేజీ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాము. ఈ కాలేజీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక న్యూ కాలేజ్గా గుర్తింపు రావాలి ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో. దానికోసము ఇన్నోవేటివ్ టీచింగ్ మెథడ్స్, తర్వాత రీసెర్చ్ మెథడాలజీస్, తర్వాత ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్ట్ చేయాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. అది మా విజన్. అది
దానికోసం మేము స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి, స్టూడెంట్స్ హోలిస్టిక్ డెవలప్ కావడానికి మేము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాము ఇక్కడ. సో అంటే మిషన్ ఎలిమెంట్స్, విజన్ని సక్సెస్ చేయడానికి మిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఈ మిషన్ ఎలిమెంట్స్లో ఏంటంటే పిల్లల్ని కంప్లీట్గా ఎలా ఫ్యూచర్ ఇంజనీర్స్గా తయారు చేయాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశము. దాని ప్రకారం మేము ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తాం. సో అది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. కమింగ్ టు కాలేజ్, ఈ కాలేజీ నాక్ A+ అక్రిడిటెడ్ కాలేజ్ ఇది. తర్వాత మాకు 4 ప్రోగ్రామ్స్ NBA అక్రిడిటేషన్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది మన UGC అటానమస్ కాలేజీ అఫిలియేటెడ్ టు JNTU హైదరాబాద్. అబౌట్ ది కాలేజ్. ఓకే. కమింగ్ టు కాలేజ్లో మాకున్న బ్రాంచెస్ 6 బ్రాంచెస్ UG ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో 300 ఇంటేక్ ఉంది. అలానే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ AMLలో 180 ఇంటేక్. అలానే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ డేటా సైన్స్లో 120 ఇంటేక్ ఉంది. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్లో 120 ఇంటేక్ ఉంది. అలానే మెకానికల్, సివిల్లో 30 ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా మాకు 3 PG ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి MBA ఉంది 60 ఇంటేక్తో. అలానే M.Tech VLSI ECలో ఒక 24 ఇంటేక్. అలానే M.Tech కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ 24 ఇంటేక్. సో టోటల్ వచ్చేసి 88 ఇంటేక్ ఉందండి మాకు ఎవ్రీ ఇయర్, ఇప్పుడు 25-26 నుంచి. సో అలాగే కాలేజీ మొత్తం మీద మాకు 2800 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. అలాగే 149 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందులో 41 డాక్టరేట్స్ ఉన్నారు. సో ఇది అబౌట్ ది కాలేజ్. మీరు అడిగిన నా క్వశ్చన్కి ఎలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తామనేది ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్కి. సో మాకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఫస్ట్ ఇయర్ టు ఫైనల్ ఇయర్లో. ఫస్ట్ ఇయర్ టు ఫైనల్ ఇయర్కి అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ కరికులం, అంటే మాకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఇవి కాకుండా ప్రతి ఇంజనీరింగ్కి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అవి కాకుండా హోలిస్టిక్గా డెవలప్ కావడానికి, తర్వాత ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ కావడానికి కూడా మాకు క్లియర్గా కొన్ని మేము కోర్సెస్ పెట్టాం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా. సో లైక్ సోషల్ ఇన్నోవేషన్, ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, తర్వాత సొసైటల్ నీడ్స్, తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్, తర్వాత ఎలెక్టివ్స్, తర్వాత ప్రొఫెషనల్ ఎలెక్టివ్స్, ఓపెన్ ఎలెక్టివ్స్, ఇలా కరికులంలో మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసేసి ఒక స్టూడెంట్ ఫోర్త్ ఇయర్ వచ్చే లోపల అయిపోయే లోపల కాదు, వచ్చే లోపలే కంప్లీట్గా ప్రొఫెషనల్గా మారాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. దానికోసం అతన్ని కంప్లీట్ గ్రూమ్ చేస్తున్నాం మేము. దానికి నర్సరీ చేస్తాము, దానికోసం ఫ్యాకల్టీ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. అలాగే బయట థర్డ్ పార్టీ ట్రైనర్స్ కూడా వస్తారు, స్పెషలిస్ట్ కొంతమంది ఉంటారు. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తారు. వాళ్ళే వచ్చేసి కంప్లీట్గా మేము థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు చేసి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ బేసిక్స్ మేము చెప్తాము. పైథాన్ అడ్వాన్స్, తర్వాత ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్, జావా, ఇలాంటివి ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కంపెనీ వాళ్ళు వస్తారనమాట. సో వాళ్ళ ద్వారా మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక 120 అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సెమిస్టర్. సో అలా మొత్తం పెట్టేసి బై ద టైమ్ they reach to third year second semester, a student will be completely trained in the respective domains, and they will be prepared and to face the challenge, to face the interviews అనమాట. సో అలా మేము మా టార్గెట్ అలా పెట్టుకున్నాము, దానికోసమే మా ప్రయత్నం. సో మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే స్టూడెంట్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ వరకే జాబ్ రెడీగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అవునండి, తప్పకుండా. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళు వస్తారు. రైట్. సో ఏమైంది, ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోయే లోపల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు జాబ్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. సో 1 ఇయర్లో బెంచ్లో ఉంటారు అనమాట. అంటే 1 ఇయర్లో వాళ్ళకు ట్రైనింగ్స్, తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళని. సో ఆ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం ఫోర్త్ ఇయర్లో చెప్తాము. 3-2 కల్లా మొత్తం రెడీ ఉంటారు, జాబ్స్ వచ్చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోతుంది జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా. సో ఏమైతే జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు IBM కానీ కొన్ని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాలేజీలోనే ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వట్లేదు, కాలేజీలోనే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక 6 months టైం సేవ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ టైం సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్స్ ఇక్కడే ఇస్తాం. మాకు అలానే IBM సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఉంది, కొన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ ఉన్నాయి మాకు. సో వాళ్ళు ఇక్కడే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉంటారు, ఆ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట. అలా ఉంటుంది ప్లాన్. సో డైరెక్ట్ జాబ్ లోకి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా టార్గెట్ అది. రైట్ సార్. అండ్ ఆల్సో కాలేజ్ కి అక్రిడిటేషన్ అండ్ ర్యాంకింగ్స్ వైజ్ గా చూస్తే ఎలా ఉంది సార్? అక్రిడిటేషన్స్ మేము యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ NRF ర్యాంకింగ్లో ఆల్మోస్ట్ 30 పాయింట్స్ వచ్చాయండి.
జనరల్గా 34 పాయింట్స్ వస్తే 200 ర్యాంక్స్ లోపల వచ్చేస్తాం. ఈసారి టార్గెట్ అదే ఉంది. ఓకే. మా దగ్గర రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండి ఇన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఆఫ్ దిస్ లెంత్. అంటే ఇప్పుడు మాకున్న స్ట్రెంత్కి చెప్తున్నాను నేను. ఆల్మోస్ట్ మా 500+ పబ్లికేషన్స్ అయినాయి రీసెర్చ్లో, పేపర్స్లో. తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మాకు 50 పేటెంట్స్ పబ్లిష్ అయినాయి. ఒక 6 పేటెంట్స్ ఆల్రెడీ గ్రాంట్స్ వచ్చాయి. ఓకే. మా స్టూడెంట్స్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. మాకు ఒక 10 ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. స్టార్టప్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మా దగ్గర ఒక సపరేట్గా కేస్ అని ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది. సో KGRCET ఫర్ సోషల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని. అందులో ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి కంప్లీట్గా స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇన్నోవేషన్స్, తర్వాత ఐడియాస్, ఇన్నోవేషన్స్, పిచ్చింగ్ కాంపిటీషను, యాంజల్ ఇన్వెస్టర్స్, తర్వాత సీడ్ ఫండింగ్, ఇలా మేము వేరియస్ యాక్టివిటీస్ పెడతాం. పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే కొంతమంది మా టార్గెట్ 20-30% కంప్లీట్గా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ చేయాలని టోటల్గా టార్గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్. సో దానికోసం ఎక్స్క్లూజివ్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. దానికోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సపరేట్ కంప్యూటర్స్ మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ ఒక సపరేట్ CEO కూడా ఉంటాడు. సో ఇదంతా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్స్, స్టార్టప్స్ మేము షోకేస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. ఓకే. అంటే మాకు సహయోగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, NGO నాన్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏంది యాంజినియర్స్ అందరూ వస్తారు. వచ్చేసి పిల్లలు ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు అనమాట. సో అలా అలా మాకు 7-8 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అట్లా. సో అవి కాకుండా మాకు MSME, తర్వాత BST ప్రాజెక్ట్స్, ఇలా ఇలా కూడా మాకు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటారు. ఫ్యాకల్టీ కూడా అగ్రెసివ్గా ఉంటారండి రీసెర్చ్లో మాత్రం. ఓకే. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బై సీయింగ్ ఆల్ మై ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టువర్డ్స్ ద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో అట్ ద ప్యారలల్లీ మేము స్టూడెంట్స్ పబ్లికేషన్స్ కూడా చేస్తుంటాం. స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ రీసెర్చ్ వరకు ఆగిపోకుండా జనరల్గా ఎలా చేస్తుంటే ప్రాజెక్ట్ చేసేసి అయిపోయింది అని చెప్పకుండా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి కదా. అంటే పబ్లికేషన్ చేయాలి, దాన్ని పేటెంట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి వాటికి కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాము. మేము సీడ్ ఫండింగ్ కూడా ఇస్తాం వాళ్ళకి. సో స్టార్టప్గా ఇంత అమౌంట్ కావాలంటే అంత ఇచ్చేస్తాము. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాము వాళ్ళకి. ఎనీ టైం ల్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము. స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ ఉంటారంటే అన్ని ఫ్రీగా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తామండి. సో అదొక్కటి మాకు అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఓకే. అండ్ చూస్తుంటే ఐడియా, ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు మీరు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ మాకు అంటే రిజల్ట్స్ కూడా మంచిగా వస్తాయి. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే పిల్లల్ని ఎక్కువ ఎంగేజ్ ఎలా చేస్తామంటే అండి, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ క్లాస్. ఇప్పుడు మాకు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. దట్స్ వాట్ యు కాల్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్. సో ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కదా. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మాకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అఫైర్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అందులో వేరియస్ క్లబ్స్ ఉంటాయి. మాకు టెక్నికల్ క్లబ్స్ ఉంటాయి, నాన్ టెక్నికల్ క్లబ్స్ ఉంటాయి, తర్వాత డ్రామాటిక్స్ అని, తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అని, అదొక వింగ్ అనమాట. అలా కాకుండా మాకు సెంటర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఎక్స్క్లూజివ్గా టీచింగ్ మెథడాలజీస్ మీద ఎలా చేయాలి, పిల్లలకి ఎలా చెప్తే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు స్లో లెర్నర్స్ని ఎలా మీడియం అడ్వాన్స్ లెర్నర్స్ ఎలా చేయాలి. సో దీనికి ఒక కంప్లీట్గా మాకు కాంప్రహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సెమిస్టర్ మొత్తం. సో అలా మేము ఏం చేస్తామంటే స్టూడెంట్స్ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే అందరూ షార్ప్గా ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే నేర్చుకోలేకపోవచ్చు కదా. అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా తీసుకురావాలి. బై ద టైమ్ దే కమ్ టు సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళందరూ అడ్వాన్స్ లెర్నర్లో వచ్చేలాగా మా ప్రయత్నం అనమాట. సో అందరూ కొంతమంది వస్తారు, కొంతమంది రాలేకపోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ కదా. కాకపోతే ఏంటంటే అలా చేసుకుంటే ఏమైందంటే మ్యాక్సిమం అందరూ అడ్వాన్స్ లెర్నర్స్కి వచ్చేది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే వాళ్ళు చదువుకోవాలి, అది కూడా చేస్తాం. అవన్నీ కూడా నేర్పుతాం. అదొకటి. తర్వాత మాకు సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని ఒకటి ఉందన్నమాట. అదొక వింగ్. ఆ వింగ్లో ఏం చేస్తామంటే మేము అరౌండ్ విలేజెస్ని కొన్ని హైర్ తీసుకున్నామండి. వాళ్ళకి ఏమైనా సొసైటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా మా పిల్లలు తర్వాత మీరు ఆమెతో మాట్లాడొచ్చు తర్వాత మీరు. సో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, అక్కడ వెళ్ళి ఆ విలేజ్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూసి, ఎందుకంటే పిల్లలకి కూడా సొసైటీకి ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనేదే మా విజన్ కూడా అదే బేసిక్గా. అంటే మనం చదువుకోవడం ఒకటే కాదు, చదువు ప్రజలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, సొసైటీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. సో అందుకంటే అది ఉపయోగపడినప్పుడు ఆ చదువు అనవసరం కదా. సో ఆ విధంగా పిల్లలకి కూడా ఆ మైండ్ సెట్ మేము క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి అది నేర్చుకునేలా చేస్తే పిల్లలు కూడా విలేజ్కి వెళ్ళేసి, మాకు చాలా ఆల్మోస్ట్ 42 విలేజెస్కి వెళ్తుంటాం మేము. సో అలా ఒక 8 విలేజెస్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటే సాల్వ్ చేసి టెక్నికల్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసి అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కూడా. సో అలా మేము కొన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసామంటే పిల్లలకు కూడా ఆ సృజనాత్మక శక్తి రావాలి కదా. ఇలా నేర్చుకోవాలి, ఇలా చేయాలి.
మనం ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, మనం చేసే పని ఇంజనీరింగ్ అంటే డెవలపింగ్ ఎలా చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్. సో అది ఆ ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం అన్నమాట. రైట్ సార్, పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది వాళ్ళకి ఇప్పుడే వచ్చేస్తే, Exactly. మీరు అన్నట్టుగా కాలేజ్ గోలే 20-30% ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అంటే ఈ లెవెల్లో చేస్తే ఇంకా ఎక్కువే ఆ, రీచ్ అవుతారు. అవునండి, అది టార్గెట్ అండి. ఎందుకంటే రాను రాను ఎలా ఉంటుందంటే మాకు జాబ్ సీకర్స్ కాదండి, జాబ్ గివర్స్ కావాలి. రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అయిపోయారు అనుకోండి, స్టార్ట్అప్ చేస్తే ఏమైందంటే మీరు ఒక 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు కదా. ఓకే. సో అలా తయారు చేస్తేనే మనకి బెటర్. నా ఒక్కడికి ఉద్యోగం సరిపోదు కదా. కరెక్ట్. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ ఇంకల్కేటింగ్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్. ఓకే. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఈస్ అండ్ టీచర్స్‌కి కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళని కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం అనేది అసలు డిఫరెంట్‌గా అనిపిస్తుంది ఇది. అవునండి. సో ఎలా జరుగుతుంది సార్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా? సో ఫ్యాకల్టీ కూడా మాకు ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు రెగ్యులర్ టీచింగ్ కాకుండా మాకు ఎక్స్క్లూజివ్గా రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారండి. దీని మీద మాకు క్రిడ్ అని ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెల్, ఒక సపరేట్ సెల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే మాకు ఒక 3 సైకిల్స్ ఉంటాయి రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్స్లో. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ పేపర్ పబ్లికేషన్స్, తర్వాత కాన్ఫరెన్సెస్, తర్వాత ఎస్సీఐ పేపర్స్, సో తర్వాత పేటెంట్స్, తర్వాత బుక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా ఫ్యాకల్టీ కూడా మేము ఎవ్రీ 3 మంత్స్కి ఒకసారి రివ్యూ చేసి వాళ్ళకి ఇవన్నీ అప్రైజల్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే. అప్రైజ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఏమైందంటే వాళ్ళకు కూడా అరే ఇవన్నీ చేయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫ్యాకల్టీ, వాళ్ళు పిల్లలకి ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనము లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు డే టు డే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, రిజనబుల్ చేంజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది వరల్డ్, టెక్నాలజీ చేంజెస్ ఎవ్రీ డే బై డే. డే టు డే అవుతుంది నిజంగా. సో యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అప్డేట్స్ కావాలంటే మనము రీసెర్చ్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే పిల్లలకి చెప్పొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఫ్యాకల్టీ కూడా మేము ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇన్కల్కేట్ చేసి, ఫ్యాకల్టీ కూడా వాళ్ళకు కూడా నేర్చి, వాళ్ళు ఎఫ్డిపిస్ అని వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి, అవి మేము అప్రైజల్ పెడతాము, అవి ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ శాలరీస్లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా ఫ్యాకల్టీ కూడా పిల్లల ప్రాజెక్ట్స్, వాళ్ళకి పబ్లికేషన్స్కు హెల్ప్ చేసుకుంటూ ప్యారలల్గా వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అవుతారు అనమాట. సో అది మా టార్గెట్ అది. రైట్ సార్, పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద కోర్సెస్, సో ఏ కోర్స్లో అయినా సరే కరికులం ఎలా ఉంటుంది సార్ స్టూడెంట్స్కి? మనకు కరికులం ఉంటుంది, అలాగే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ అండ్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, సో అవి ఎలా ఉంటాయి? మా రెగ్యులర్ కరికులం మాకు జనరల్గా ఎలా ఉంటుందమ్మా, ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో ఒక 90 to 90+ వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో అవి రెగ్యులర్గా క్లాస్ వర్క్ రోజు 6 hours క్లాస్ వర్క్ ఉంటుంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ టైం టేబుల్లోనే మాకు చెప్పాను కదా ఇందాక, డిఎస్సి అని ఉంటుంది, ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ అఫైర్స్ అని ఉంటుంది. సో దీనిలో టెక్నికల్ క్లబ్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక క్లబ్ ఉంటుంది, ఐఓటీ ఒక క్లబ్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్గా కొన్ని క్లబ్స్ ఉంటాయి. ఏఎంఎల్ క్లబ్, మెషిన్ లెర్నింగ్ క్లబ్ ఉంటుంది, అలానే వీఎల్ఎస్ఐ క్లబ్ ఉంటుంది. సో టెక్నికల్ క్లబ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా రెగ్యులర్గా ఉండేవి మనకి కల్చరల్ కానీ, తర్వాత డ్రామాటిక్స్ కానీ, ఫోటోగ్రఫీ కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ కొన్ని క్లబ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మేము ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా థర్స్డే ఆఫ్టర్నూన్ మొత్తము వీటి కోసం పెడతాం అనమాట. ఎందుకు థర్స్డే పెడతామంటే పిల్లలకి అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలియాలని. జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే సాటర్డేలో పెట్టేసుకొని ఏదో టైంపాస్ కాకుండా సీరియస్గా తీసుకుంటాం మేము దాన్ని. సో ఎవ్రీ క్లబ్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది, దానికి కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు. ఇవి కాకుండా మాకు ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు IEEE కానీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, అలానే సివిల్ వాళ్ళకి, సో కొన్ని క్లబ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎవరి క్లబ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఆ క్లబ్లో చేసుకుంటారు. తర్వాత రెగ్యులర్ టాక్స్ ఉంటాయి, తర్వాత రెగ్యులర్గా FDPs ఉంటాయి, తర్వాత స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రెగ్యులర్ అకాడమిక్స్ అనమాట. ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఏమైందంటే వాళ్ళందరికీ కూడా మొత్తం సెమిస్టర్ అయిపోయే లోపల ఎన్ని నేర్చుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్, ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దేంట్లో డెవలప్ అయ్యాము, దీనికి మళ్ళీ అసెస్మెంట్ కూడా చేస్తాం మేము. సో వాళ్ళు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు, దేంట్లో వీక్ ఉన్నారు, ఆ వీక్ ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి వీక్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఎవరితో ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి అనేది కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో చాలా ఎఫెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మీకు. ఎఫెక్టివ్ అండ్ హెక్టిక్ కూడా అనిపిస్తుంది. హెక్టిక్ అని కాదు, ఎంజాయ్. సో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఎంజాయ్ చేయాలి. రైట్. సో హ్యాపీ లెర్నింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బర్డెన్. మేము బర్డెన్ పెట్టేది ఏముండదండి ఇందులో. పిల్లలకి అది నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస అంటారు. సో అది పిల్లలకి నేర్పితే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో అదే టార్గెట్ మాది. అంతేగాని మీరు ఇది చేయండి అది చేయండి అని ఫోర్స్ ఏముండదు. పిల్లలకి చాలా 90% పిల్లలు
హ్యాపీగా లర్న్ చేసుకుంటారు, ప్రాబ్లం లేదు. చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది మా కరికులం కూడా, ఎందుకంటే మేము ఓన్ డిజైన్ చేసుకుంది. సో ఆ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు మాకు. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా పెట్టేస్తాం. అంటే థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఎలెక్టివ్స్లో కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్సే ఉంటాయి. ఓకే. వాళ్ళకి తగ్గట్టు నేర్పేస్తాము. న్యాచురల్గా పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఓకే. జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఈజీగా జరుగుతాయి మాకు. ఓకే. ఓకే. దట్స్ రీజన్ మాకు 90+ ఆల్మోస్ట్ 100 జాబ్ ప్లేస్మెంట్ జరుగుతాయి. మంచి మంచి కంపెనీస్లో కూడా వస్తాయి మాకు. రైట్. టార్గెట్ అది. ఎస్ అండ్ మీరు మెన్షన్ చేసినట్టుగా ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే హ్యాపీ లెర్నింగ్ అన్నారు కదా, సో హ్యాపీ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంతా? ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో మాకు ఎలా ఉంటుందంటే మీకు దెర్ ఆర్ 3 థింగ్స్ అనమాట. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ లెవెల్ ఫస్ట్ ఇయర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సి కానీ పైథాన్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం. సెకండ్ ఇయర్లో జావా తర్వాత అడ్వాన్స్ పైథాన్ తర్వాత ఇవన్నీ. థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఎలా ఉంటుందంటే స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో అంటే కంపెనీ స్పెసిఫిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్టెంపోర్ కానీ, సో ప్రజెంటేషన్స్ కానీ, ఈ స్కిల్స్ అన్నీ రెజ్యూమ్ బిల్డప్ ఇవన్నీ చేస్తారు. ఓకే. నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతుందంటే కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TCS కోడ్విటా ఉంది. ఓకే. సో ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఎలా చేర్పాలని దానికోసమే నేర్పుతాం అనమాట. సో అప్పటికి కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా వచ్చేస్తుంది. 3-2 కల్లా ఏమైతుందంటే 3-4 వచ్చే లోపల వాళ్ళకి కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్స్ కూడా అయిపోతాయి. అంటే నాకు TCSలో రావాలి, లేకపోతే నాకు ఇన్ఫోసిస్ రావాలి, లేకపోతే IBM రావాలి, సో ఇలా సేల్స్ ఫోర్స్ కావాలి, ఇలా ఎవరి ట్రైనింగ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అనమాట. సో పిల్లలు కొంతమంది అన్ని స్కిల్స్ వచ్చిన వాళ్ళు అన్నిటికీ అపీర్ అవుతారు. లేకపోతే స్పెసిఫిక్గా 1 or 2 సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కంపెనీ స్పెసిఫిక్ వెళ్తారు. నేను గోల్డ్మెన్ సాచ్స్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే నేను ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే ఆ కంపెనీ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇస్తాం మేము. ఓకే. ఓకే. సో ఏమైందంటే ఆ కంపెనీ ట్రైనింగ్ ఒక 3 months ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూస్కి పోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు రెడీమేడ్ ఉన్నారు కాబట్టి there is a lot of chances of getting good job. So that's how we are planning. పర్ఫెక్ట్. అండ్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ సార్, మీరు ప్రిన్సిపల్ రోల్లోకి వచ్చి ఒక 2 years 3 months అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్ చేంజ్ మీరు తీసుకొచ్చింది? నేను తీసుకొచ్చిందంటే, నేను యాక్చువల్గా ప్రిన్సిపల్గా నాకు 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. ఇంతకు ముందు కూడా వేరే కాలేజ్లో చేశాను. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు అన్నట్లు 2 years 3 months అవుతుంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మెయిన్ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఎగ్జామ్స్ అండి. ఓకే. సో ఎగ్జామ్స్లో ఏం చేసామంటే మేము డిజిటల్ వాల్యుయేషన్, ఇంతకుముందు మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ ఉండేది, దీన్ని కంప్లీట్గా డిజిటల్ వాల్యుయేషన్ పెట్టామండి. ఇప్పుడు డిజిటల్ వాల్యుయేషన్ అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ని ఇద్దరు కరెక్ట్ చేస్తారు. ఒక అతను ఇంటర్నల్, ఒకళ్ళు బయట వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు. వేరే స్టేట్ కావచ్చు, వేరే కాలేజ్ IITs కావచ్చు, చెప్పలేము, అలా ఉంటుంది అనమాట. సో అవన్నీ కాంబినేషన్ బయటకు వెళ్తుంది పేపర్. అదేమైతే పేపర్ ఫిజికల్ తీసుకెళ్ళాలంటే కష్టం కదా, అందుకని ఏం చేసామంటే మొత్తం డిజిటైజ్ చేసేసాం. సో స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత 32 పేపర్స్ ఉంటాయి స్క్రిప్ట్లో, అవన్నీ కూడా స్కాన్ అయిపోతాయి. స్కాన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డిజిటల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం, వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తారు, మార్క్స్ వేస్తారు. అలానే ఇంటర్నల్ కూడా మార్క్స్ వేస్తారు. సో ఈ విధంగా కంప్లీట్గా డిజిటలైజ్ చేసాం. డిజిటల్ ఇండియా అంటారు కదా. సో ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ స్టార్ట్ చేయడమే మేము డిజిటల్ దాంతో స్టార్ట్ చేసాము. వెరీ ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది ఇప్పుడు అది. సో ఈవెన్ JNT కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. మా ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది. సో అదొకటి మేజర్ చేంజెస్ చేశాను నేను వచ్చిన తర్వాత. అయితే అఫ్కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సహాయం లేకపోతే ఏం చేయలేము. సో దానికి అవసరం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, దానికోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక బిల్డింగ్ కట్టారు ఎగ్జామ్స్ కోసము. సో మాకు చాలా పూల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ సిస్టమ్, తర్వాత లాకర్స్, సర్టిఫికేట్స్, ఇవన్నీ కూడా అన్నీ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మాకు అదొకటి మేజర్గా తీసుకున్నది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మాకు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో, సో మేము గైడ్ చేస్తున్నాము ఫ్యాకల్టీ చాలామందిని. ఒక ఆల్మోస్ట్ 30 ఫ్యాకల్టీ నేను వచ్చిన తర్వాత PhDకి రిజిస్టర్ అయ్యారు. సో ఆ విధంగా ఫ్యాకల్టీలో కూడా రీసెర్చ్ చేయాలి, చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుంది, తర్వాత కాలేజ్కి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేస్తే ఆ విధంగా ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలామంది రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. కొంతమందికి మేము గైడ్ చేస్తున్నాము. సో అదొకటి మేజర్ చేంజెస్. కమింగ్ టు స్టూడెంట్స్లో డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్కి మేము అసెస్మెంట్స్ చేస్తున్నాం, రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్స్, ట్రైనింగ్స్ అనేది వెరీ ఎఫెక్టివ్గా చేస్తున్నాము. క్లాసెస్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ జరుగుతాయి. సో స్టూడెంట్స్ కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా చేస్తాము. మాకు ఇగ్నస్, ఇకారస్ అని, తర్వాత ఇన్విక్టా అని 3 ఫెస్టివల్స్ కూడా ఉన్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాన్యువల్ డే. సో వీటి కోసం ప్రిపరేషన్స్, పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం, సో ఇవన్నీ కూడా అగ్రెసివ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ థింక్ పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ప్రోగ్రెస్ కూడా చాలా బాగా జరిగింది అని అనుకుంటున్నాం. రిజల్ట్స్ కూడా
కంపేర్ టు నేను వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అంటే మా ఉద్దేశం నాట్ ఓన్లీ రిజల్ట్స్ అండి, పిల్లలకి జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఎలా వస్తుందంటే రిజల్ట్ రావడం కాదు కదా, రిజల్ట్ రావడం కాదు, వాళ్ళతో పాటు జాబ్ ఎలా వచ్చిందనేది. జాబ్ వస్తేనే ఆ రిజల్ట్స్కి వాల్యూ ఉంటుంది, రైట్. లేకపోతే వాల్యూ ఉండదు కదా. సో మా టార్గెట్ 100% ఆల్మోస్ట్ జరుగుతుంది ప్లేస్మెంట్స్. వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ ఆర్ కమింగ్ టు క్యాంపస్. ఓకే. సో ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నాయి. సో మా కాంట్రిబ్యూషన్ అలా ఉంటుంది. నా Right. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే నాదంటే మా టీమ్, ఇది నాట్ ఏ వన్ పర్సన్. రైట్ సార్. మా టీం అంతా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. మా డీన్ అకాడమిక్స్ కానీ, మరి R&D డీన్ కానీ, IQSC డీన్ కానీ, తర్వాత ఇలాంటి అందరూ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు. ఓకే. ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టీమ్. ఓకే. ఐ రియలీ హ్యాపీ. పర్ఫెక్ట్ సార్. అండ్ మొత్తం టీమ్ వర్క్ అయితే Team చాలా work అండి. రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక కాలేజ్ గురించి మాకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ టైం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఒక కాలేజ్లో స్టూడెంట్ ఏ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది అని ఎలా మనం మెజర్ చేయొచ్చు, టెక్నాలజికలీ, ఇండస్ట్రియలీ అండ్ ఆల్సో అకాడమికల్లీ. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్న కాలేజ్ కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈరోజు మనం కాలేజ్లో ఉన్నాము. టుడే వీ హ్యావ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ డీన్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ ఎంఎన్ నరసయ్య సార్ విత్ us. Let's talk to him. Hello sir. Hello, ma'am. How are you? Fine, ma'am. What about you? I am doing very well, sir. So first of all, మీ గురించి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారా, and what exactly is your role, Dean of Academics అంటే? This is Dr. M. N. Narsaya, Dean Academics and Vice Principal. I've been working in this institution for last 13 years in the different roles. As a Dean Academics, my the focus area is overall the functionality of Dean Academics can be categorized into three. One is like what are the different activities we do before the starting of the semester, which comes under pre-semester. Okay. Then few of the activities we do during the semester. Then after the semester we do conduct different activities for the effective functioning of academics. ఓకే. సో మీరు అన్నట్టుగా అకాడమిక్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్లో చూసుకుంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్, తర్వాత డ్యూరింగ్ ద అకాడమిక్స్ అండ్ ఆల్సో పోస్ట్ కూడా చూస్తారు కదా. సో ఆ ఫేజెస్లో ఏమేమి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ ఈచ్ ఫేజ్లో? So let's say pre-semester, before the starting of the semester or academic year, if I say, we start with academic regulations. ఓకే. We write academic regulations, you know, like this for any academic institution, the academic regulation is the backbone. How academic institution has to function, it all depends on the academic regulation. So we start with academic regulations. Then once if the academic regulations is done, then we conduct workshops through the Center for Engineering and Education Development. In this particular workshops, we focus on curriculum design by inviting industries from outside. ఓకే. Because when we see the last couple of years data, the number of courses they study, typically for a batch 60 courses engineering students study from first year to final year. But the 60 courses are not really helping students for the placements, Okay. or really helping them for entrepreneurship or even for higher education. We have seen this analysis, we have did analysis. Then based on this, we would like to introduce few courses during from first year to final year, which really helps for the students for the placements and higher education. And there is a scope for the students who want to become an entrepreneur also. ఓకే. ఓకే. అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ అకాడమిక్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి, సో మీరు మాట్లాడినప్పుడు కోర్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి కానీ, లేదంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్స్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ పాస్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఆల్సో అటెండెన్స్ గురించి డెఫినెట్లీ మాట్లాడాలి. సో అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అలా స్ట్రిక్ట్గా చూస్తారా కాలేజ్? Yes, we do strictly follow the student attendance as per the regulations. If any student fails to maintain minimum 75% attendance, then they'll be condoned if they have if the attendance is below 65 to 75. If the attendance is less than 65 as per the regulations, will be detained, and 65 to 75 based on the reports they submit on the medical grounds, will allow them by condoning the fee. రైట్. రైట్. అండ్ ఆల్సో కోర్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి, ఎగ్జామినేషన్ గురించి, స్ట్రక్చర్ గురించి ఏం చెప్తారు? Yeah, even course structure also, like as I mentioned, there are around 60 courses the students going to study throughout their engineering.
We have the systematic course structure, the different courses, how do we deliver, what are the courses comes under the theory courses, what are the courses practical, how many theory hours we need to have, how many practical hours we have for the course structures, how many credits we have. So like that, the systematically we'll try to frame the course structure in a particular semester. Similarly, for the every semester, as we have 8 semester in a engineering. ఓకే. సో కాలేజ్‌లో మనకు మొత్తం త్రూ ఔట్ ద ఇయర్ చూసుకున్నా కరిక్యులర్, ఎక్స్‌ట్రా కరిక్యులర్ అండ్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కదా సార్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అకాడమికల్లీ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ డు యూ సే అబౌట్ ఇట్? As I mentioned, we give lot of importance for the academics. Once if the semester is started, from the Dean Academics Office, we continuously monitor the classwork every day by taking rounds, whether the faculty is going to the classes on time or not, whether students are going. And there is a system here in every department. We maintain a register where if the students are coming late, 10 minutes, 15 minutes late, then roll numbers and the names of the students will be recorded in the department, and immediately the concerned mentors will inform the parents stating that your word is coming late to the college. అచ్చా! So there is a provision to inform the students and parents. ఓకే. ఓకే. అండ్ అకాడమికల్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది సార్ స్టూడెంట్స్‌ది? Done as once after the institution became autonomous, the academic performance is year by year gradually is increasing, and we're happy with that. And the kind of reforms we did in terms of teaching learning process, in terms of examination, that's really helping, and even the students to perform better in the mid examination as well as in the final examination. రైట్. రైట్ సార్. అండ్ ఆల్సో మనకు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీటింగ్స్ కూడా రెగ్యులర్‌లీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సార్. వాట్ ఈస్ ద కోర్ థింగ్ సార్ అక్కడ డిస్కస్ చేసేది గానీ, ఇంప్లిమెంటేషన్‌లో పెట్టేది గానీ ఏంటి? Madam, as you mentioned, board of study, the BOS itself indicates what is the syllabus the students has to study. That will be prepared in board of studies. Every department have a board of study, and this board of studies like includes the alumni, the students who have graduated from the same college, even the industry, the university representatives, and teachers, the internal BOS members. So we do lot of brainstorm before we conduct the BOS meetings, and we take the inputs from the alumni, the industry experts, because like at the end of the day, whatever the curriculum, whatever the syllabus we are framing, that syllabus should help students for the placements or higher education or for entrepreneurship. So we do a lot of exercise before we conduct board of studies meeting. Once if everything is done, we'll go official for the approval. రైట్. రైట్. సో 13 ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ డిఫరెంట్ రోల్స్‌లో చేశారు కదా! యాస్ డీన్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ సో మీరు తీసుకొచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి సార్? We have initiated a process called CR's meeting. ఓకే. We asked CRs to interact with all their classmates and take their concerns if they have, and they'll note down and come for a meeting, and they try to represent exactly the different academic and administrative concerns ఓకే. in the meeting, and myself and along with the principal sir will note down the concerns shared by the students in the CR's meeting, and immediately if emergency to address, immediately we'll address them, and we also identify the concerned authorities who are the responsible to address that concern. We'll send an email for the concerned authorities to address the same, and these concerns we also check before the next meeting whether all these concerns are addressed or not. So this CR's meeting interaction with the CR's really helping students to raise their voice and share their concerns, whether it is an academic or administrative, so that it is another platform for the students to express their concerns, so that we get an opportunity to address them. యెస్. యెస్. ఆ స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. అండ్ సిఆర్స్ మీటింగ్‌లో యూజువల్లీ వాళ్ళ కన్సర్న్స్ ఏముంటాయి సార్ రిలేటెడ్ టు అకాడమిక్స్ కానీ లేదంటే అదర్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ థింగ్స్ ఇన్ ద కాలేజ్? Be specific, these concerns can be academic or administrative. ఓకే. When I say academics, let's say infrastructure kind of things, or if the faculty, if any course the students is not able to follow, ఓకే. because it's take time for the student to understand a faculty teaching,
Suddenly, when the semester is started, new faculty will go to the class and students will try to understand them. Maybe if 1 month, within first 1 month, students may or may not follow his lecture. This kind of concern they'll share, saying that so and so subject, so and so faculty we are not able to follow. Then we note down immediately, we'll call the concerned faculty and we'll tell them what CRs are expecting and what are the concerns shared by them related to the for that course. And after 1 week or 10 days, again we'll cross check whether the concerns has been addressed or not. So this is one academic concern which we try to address, because if it is addressed immediately before the starting of the semester, then there will not be further damage for the students throughout the semester. That is one academic concern. If anything related to transportation, anything related to timing, if anything related to food, anything related to water, there is a platform for the students to express their concern. So we'll take care of them really and try to address as much as possible, as soon as possible, so that they'll not feel this heat in the classrooms, even in the college campus. Perfect, sir. Done. And thank you so much, sir. Thanks for your time, sir. ఐడియా, ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కి టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చే కాలేజ్ కేజీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ప్రజెంట్ అయితే మనం కాలేజ్ లో ఉన్నాము. కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం. బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారు? లెట్స్ డిస్కస్. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డీన్ ఫర్ R&D డాక్టర్ జయహరి సార్. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. హలో సార్. Hello, ma'am. హౌ ఆర్ యూ? I'm fine, thank you. సో టాకింగ్ అబౌట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డైరెక్ట్లీ, సో యూజువలీ కాలేజ్ అంటేనే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇన్నోవేషన్కి కూడా ఎక్కువగా టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారని విన్నాము. బట్ ఇక్కడ మనకు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడితే వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్? See, as you said, I am Dr. Jayahari, Dean R&D in KGRCET College of Engineering and Technology. I am heading the center called CRID. It is called as Center for Research, Innovation and Development. Okay. And our main vision is to become the one of the center of excellence, okay, where we'll have collaborate with industry and academia, and to lead that CRID in such a way that we'll have a good R&D over here with respect to science, engineering, technology, and management. Okay, so the main vision and mission of the CRID is to that will encourage the faculty, students to be form and to create an ecosystem in such a way that they'll focus on the R&D, ఓకే. particularly with respect to publications, consultancy, or funding projects, IPR, where students show more interest in with respect to patent publication and these patent grants. Okay. And also they like to pursue higher education, where we'll publish these papers in repetitive journals. Okay. Okay. So these are the highlight points where we can see that one is publication, one is consultancy, one is funding projects, and another one is will encourage the faculty and students to go for higher education. Okay. And also we conduct capacity building program for the students and also faculty to improve their R&D, Okay. to improve their skills in this area, so that they will progress very good in this research and development activities. ఓకే. ఓకే. సో యూజువలీ ఇప్పుడు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటేనే ఇప్పుడు మన కాలేజ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ లెవెల్లో ఉంది సార్? The infrastructure, ma'am, if you see that we have very good ecosystem where in such a way that we have a building called in an incubation center, Okay. where most of the R&D facilities will be available over there. Okay, there the faculty who are working over there, they can go to that building, what you call as incubation building, and they'll work and do their facilities. Like we have a facility for mechanical students, facilities for computer science engineering students, and also facility for and both circuit and non-branching, non-circuit branch students, they'll have the facility. Okay. We have technology enhanced softwares like MATLAB, and we also check the plagiarism check. We have a Turnitin software where we'll check the what level they have, and also we can see that what type of similarity index we are getting, how much is there, and at the same time we have AI content check also available in the Turnitin software. So about technology wise, we have this, and also facilities available in our institute. నైస్ నైస్. యాజ్ మెన్షన్డ్ ఏఐ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ ప్రతి సెక్టార్లోనూ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ యూసేజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటారు? Ma'am, mainly we'll focus in R&D in such a way that publication part, we have a software with respect to that we'll use an AI. ఓకే. And we have a branch called computer science engineering with respect to artificial intelligence and machine learning. There the students will be focused
on that area. ఓకే 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 అండ్ కమింగ్ టు పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ కొలాబరేషన్స్ సో ఇప్పుడు మనకు అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఎలాంటి పార్ట్నర్షిప్స్ ఉన్నాయి సార్ రీసెర్చ్ అండ్ మనకు డెవలప్మెంట్ పరంగా చూసుకుంటే Research and development, we have partnered with both government and non-government institutes and also the industries. Okay. For example, we have international collaboration with Curtin University, Malaysia. We have. Okay, and also we have inner and around institute where the colleges and universities we have, private university and also the deemed university. Okay. We have a program called PALS program. The alumni of IIT Madras faculty, those retired faculty means they have worked there, over there, and also the alumni of the IIT Madras. ఓకే We have the collaboration with them. So with respect that collaboration will work. Okay. Okay. And in and around colleges, we have facilities where we can see the faculty come over here and use our research facilities and work and collaborate with our faculty and students to publish the papers and also utilize the facility over here to work for the research projects. ఓకే ఓకే సో అల్యూమినై అన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ కాలేజ్ This is alumni with respect to IIT Madras, Okay. ma'am. వాళ్ళొక పాల్స్ అనేది దే విల్ స్టార్ట్అప్ దాని ప్రకారంగా వీ హ్యావ్ రిజిస్టర్ సో వీ కెన్ యూటిలైజ్ ది ఐఐటి మెడ్రాస్ ఫెసిలిటీ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ హావ్ బీన్ ఆర్గనైజ్డ్ త్రూ ఐఐటి మెడ్రాస్ అల్యూమినై ఓవర్ హియర్ వాట్ యూ కాల్ as the ఐఐటి పాల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఓకే ఆర్&డి పరంగా బోత్ ద వేస్ విల్ డూ ఇట్ ప్రోగ్రామ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్కి అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్యాకల్టీ ఓకే సో ఏంటి సార్ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ అనేది PALS program, as I said, capacity building program. They will have different, what do you call, startup programs, and at the same time, what they have done, they will support the students and faculty so that they'll encourage. Okay, so to do their projects at the same time, they'll see and verify our projects what you have done over here. Okay, that is we have a great respect, and at the same time, experience will be shared from them, and they'll motivate us. Right. So we have a center for innovation and social transformation. From that center, they'll look into that. రైట్ Okay. రైట్ So R&D point of view, if you see that publication is the most important point where you can see that our faculty till now 1,000 plus publications have been indexed in Scopus. ఓకే Last year it is a great year for us. We published around 500 plus publications. Okay, Scopus index all are. Right, right. Okay, there we have SCA publications, Scopus journal publications, all are there. Very good. Okay, And with respect to patents, if you see, till now 100 patents have been published and 6 patents have been granted. ఓకే So in that patent granting is a big task. Okay, once you file, it takes 2-3 years to get this grant. Right, right. Okay, so last year we have increased and in capacity building programs so that we have motivated the students in such a way that students have been more contribution towards the patent grants Okay, and patent publication also. Right, right. So in that, students and faculty focus more what are the projects they are doing through R&D. They have published those best projects into patents grants and patent publications. Okay. So 50 plus last year, and as I said, 6 grants have been granted. నైస్ Yeah. నైస్ So- సో ప్లేగరిజం లేకుండా చూసుకుంటున్నారు అండ్ ఎవ్రీ టైం కూడా పబ్లిష్మెంట్ అనేది అవ్వడానికి కూడా మీరు మాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు నాట్ దట్ ఇది చేస్తున్నారు అయిపోతుందని కాకుండా ఆ పబ్లిష్ కూడా అవుతున్నాయి కాబట్టి సో దట్స్ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వాట్ అబౌట్ క్రిట్ సార్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ గురించి మాట్లాడితే వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్రిట్ Yeah, as I said, goals is mainly, as I said, first is we encourage UG, PG and faculty to pursue their higher education. ఓకే Okay, for that we'll encourage for student point of view, we have run a course called Research Essentials for Undergraduates. Research Essentials for Undergraduates. Undergraduates. That is RE course for third year students. So that students who are opting for higher education, in third year itself, they'll do a small projects with respect to their domain in all programs. Okay. That in CSC Data Science, CSC ML, CSC, in Mechanical, Civil, in with respect to EC, all branches they'll do it. They register, industry students only they register and they do this project. They register this course and do the project. ఓకే So we have a center, as I said, our CRID faculty, we call it as a CRID coordinators from every department. They'll encourage the students and they'll motivate, and till the semester finish, they'll give the inputs and they'll complete that project. So Right. with that project, they'll publish a paper in reputed conferences. If paper is good, ఓకే ఓకే they go for journal.
and also they go for patent publications and patent grants with respect to that. So it will be very useful for their MS programs, Right, MTech. Why? Because in UG level only, in third year itself, they are going to get a good publication, that is Scopus Index. వాళ్ళకి ప్రయారిటీ కూడా ఉంటుంది అక్కడ. ఉంటుంది. రైట్. When they are applying for internships, at the same time when they are going for the I-20s, this kind of courses, already they have pre-knowledge and they also publish a paper. They know about the domain expertise in that one. So the faculty, the professor who are looking at, it's a great advantage for them who is opting for the MS programs, రైట్ MTech రైట్. programs. అండ్ ఆల్సో సార్ ఫైనలీ ఈ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడానికి స్టూడెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అండ్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్కి ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటారు? యా, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. ఎందుకంటే వాళ్ళొక ఇప్పుడు ఎంటెక్ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ వెరీ యూస్ఫుల్, అది అవుతుంది. సిమిలర్లీ పీజీ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ పిహెచ్డి. ఓకే, వాళ్ళకు కూడా వీఆర్ మేకింగ్ మ్యాండేటరీ టు డూ దిస్ రీసెర్చ్ ఎసెన్షియల్స్ ఫర్ పీజీ లెవెల్ స్టూడెంట్స్, ఐదర్ త్రూ ఎన్పిటిఎల్ కోర్స్ ఆర్ through our from the institute level through KIT will run once. Okay, that also we are encouraging them to register. When you see with respect to faculty we encourage our faculty to register for PhD. So every cycle we ask the faculty to register and we'll verify that. Whoever is not registered, we encourage them to motivate them. What are the institutes and are there? What are the universities are there to register for the PhD? Particularly we encourage for the part-time and also the full-time. Who got full-time also, we encourage them to register. Similarly, when the faculty with respect to, if you see, they can register for postdoc also who have done the PhD. So few of the faculty, they got postdoc from different universities from USA and also from other private universities, and also in Malaysia also one of our faculty has been registered and they're doing pursuing their postgraduate. Okay, this is the main so that's why we can see that the results we can see, those many number of publications we got is mainly this encouragement. And at the same time we run 3 cycles where faculty will be encouraged along with students. In every cycle they have to publish at least 1 or 2 publications. So we have a ecosystem over there. We have a research hours where students involved in their projects and the same faculty work in those research hours every week so that they'll publish this paper. Otherwise it's very difficult to get that publication and as per the work culture over here. Okay. Yes. Yeah, and about the capacity building programs, we conduct who are pursuing PhD, who are PhDs, and who are MTech, all this level. First level, we conduct the capacity building program such a way that how the research paper, what kind of parameters are there, where to focus, how to avoid plagiarism, means how to write that research paper, all this will be discussed and explained in this FDP program, so that 1 week, 1 month, 2 months, 3 months programs also will conduct, particularly for faculty. Okay. And so that they'll going to guide the students and they'll go and help and to publish the good papers. Otherwise, it's not possible for us. So as I said, cycle 1, cycle 2, cycle 3, these 3 cycles, at least 3 papers will be published by the faculty. Okay. That too in peer-reviewed journals or peer-reviewed or very good international conference, which is Scopus Index. రైట్. అండ్ ఆల్సో మీరు మెన్షన్ చేసినట్ల ప్లేగరిజం అనేది ఉండకుండా చూసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకు ఏఐ ఎరా, చాట్ జిపిటీస్ కానీ జెమినాయ్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, సో దాన్ని మీరు ఎలా స్టాప్ చేస్తున్నారు అంటే అది జరగకుండా ఉండడానికి? అంటే ఆల్వేస్ వీ షుడ్ సీ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ with your experimentation or other things, you should write with your own thinking. And in that way we see that one. That's why the plagiarism is came. Okay, so if AI content is there, no, the main purpose of similarity index or AI content is they have to revise it. That also we have seen that we are conducting this capacity building program not to see that as per the norms we should not cross behind that AI content or plagiarism. Generally plagiarism will go, we should not go behind 10%. That is, similarity index should not go 10%. That we are focusing. And AI content is almost 0%. Okay, so initially we see that whatever they are writing, let them put it in our votes. Okay, why? Because we have tools in such a way that AI tools they'll find out. ChatGPT lo చూసి రాసి కాపీ చేసినా లేదా మళ్ళీ రీరైట్ చేసినా కానీ we have a plagiarism check, what do you call that, AI content check. నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రేక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే చార్జ్ పెట్టి చూసి కాపీ పేస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, పట్టేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ దాన్ని రీరైట్ చేసినా కానీ వీ హ్యావ్ యూజింగ్ ఎ న్యూ టర్మాలజీ కాల్ టార్చర్ టెక్స్ట్. అంటే దాన్ని టార్చర్ చేసి మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటాము. అంటే చార్జ్ పెట్లో చేసింది మళ్ళీ రీరైట్స్ రాసి చేస్తూ ఉంటారు. AI tools, we have very good tools nowadays in the society they are using, universities, they'll find out that. So ఇవన్నీ పోవడానికి ఏంటంటే we are having research hours, also we have capacity building programs, not to go for this such kind of
యాక్టివిటీస్, సో దట్ ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని చెక్ చేస్తూ మినిమైజ్ చేస్తూ ఉంటే అవును. టార్చరింగ్ ద టెక్స్ట్, అది ఇలా తిప్పేసి రాస్తూ ఉండడం కన్నా మీరు చేసింది వాట్ ఎవర్ యూ నో యూ విత్ యువర్ ఓన్ ఇంగ్లీష్ write them Right. and you can get check it from your English faculty. Okay, so that also they are asking what is the A content, what is the plagiarism. Right, So right. we have a facilities where we can use to publish papers, and also we got a good grants from the last 4 years. Right, Okay, around 4 plus crores of rupees we got funding from DST, from AICT and various government organizations. Okay. Okay, so రైట్, సో పర్ఫెక్ట్. అండ్ దట్స్ హౌ ఆ పబ్లికేషన్ మనకు ఆ నంబర్స్ చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది అచీవ్మెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ R&D అని చెప్పేసి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ టైమ్ సార్. thank you. ఇండియాస్ చేంజ్ మేకర్స్ ని తయారు చేస్తున్న కాలేజ్ కేజిరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈరోజు మనం కాలేజ్లో ఉన్నాము. టుడే వీ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సెల్ డీన్ ఉమాశంకర్ గారు విత్ us. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. హలో సార్. హలో మ్యామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సెల్ అనేది హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెంచ్ మార్క్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? Internal quality assurance cell for an institution, higher education institution, is an important thing. So because each and every engineering education institution has to meet some certain benchmarks, Right. standards. So in this regard, like each institution should get NAC accreditation, NIRF ranking, and NBA accreditation. So to meet the standards, national standards, so we have an IQAC cell. Okay. So where we are going to set the standards, benchmarks for the programs. Like we have a programs like civil engineering, mechanical engineering, electronics and communication engineering, computer science engineering, and MBA, AML, data science, like that. So every year in the academic year start, we will set the benchmarks. So based on that benchmarks, the implementation need to be taken place. Right. So for the implementation, we will audit the departments. So we have a process like pre-semester audit, mid-semester audit, and end-semester audit. Okay. So during the pre-semester audit, so planning we will estimate like whether the planning is done properly or not. Then after that, mid-year, mid-semester audit and post-semester audit. So how much it is implemented. Right, So right now, whatever the standards we have, whether those all standards are implemented or not, we'll check. We'll audit that. Okay. So suppose if any gap is there, so during the mid-semester audit or post-semester audit, so we will give the 1 week time to fulfill those things. Okay. So remaining time, and then so finally at the end of the semester and at the end of the year, we are going to fulfill these all gaps. Okay. So then still if any gaps are there, so we will review this at institution level as a mid-year review and end-year review. So based on that, we are going to have the gap analysis, and for those gap analysis, we will provide the recommendations, so which will be implemented in the next academic year. రైట్, రైట్. So this is what the process which we are following now. ఓకే, ఓకే. సో మీరు చూస్తుంటే ఎంటైర్ ఇయర్ అంతా కూడా ప్లాన్ చేసుకుని, అంటే ప్లానింగ్ ఫేజ్ దగ్గర నుండి అండ్ ఫైనలీ మళ్ళీ దాన్ని ఆడిట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటాయి, అంతేనా? మ్యామ్, దీంట్లో ఏంటి అంటే మ్యామ్ ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్. Okay. సో అల్టిమేట్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి సంబంధించినటువంటిది మెయిన్ స్టేక్ హోల్డర్ మనకి స్టూడెంట్. Right. సో ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ సక్సెస్, సో ఇన్స్టిట్యూషన్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ గెట్ సక్సెస్. సో దానికోసమనే మనకి NBA అక్రిడిటేషన్ అనేది స్టూడెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ బేసిక్ గా. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ లో స్టూడెంట్ క్వాలిటీ స్టూడెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనకి NBA అక్రిడిటేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. రైట్, రైట్. సో అక్కడ NBA అక్రిడిటేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ నుంచి స్టూడెంట్ పాస్ అయ్యాడు అనుకోండి, సో ఆ పిల్లలకి క్వాలిటీ పరంగా స్టాండర్డ్లో ఉన్నట్లుగా అక్కడ బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ పిల్లలు ఎంఎస్కి వెళ్ళాలన్నా, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ వాళ్ళకి వ్యాలిడిటీ ఇస్తుంది. రైట్. అలానే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళాలన్నా, సో అక్రిడిటెడ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్కి కంపల్సరీ నాలెడ్జ్ అనేది హైలో ఉంటుంది. సో దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ అన్నట్లుగా ఉంటుంది. Right, right. సో ఎంఎన్సి కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు. సో ఇది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కాకుండా మనకి ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఉంది. సో ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఏంటి అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దీస్ క్వాలిటీ బెంచ్ మార్క్స్లోనే, సో జాబ్ సీకర్స్ అనే కాకుండా, అంటే జాబ్ తీసుకునే వాళ్ళే కాకుండా జాబ్ క్రియేట్ చేయడానికి
కూడా మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఫెసిలిటీ ఉంది. ఓకే. సో వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ప్రజెంట్ మన ప్రాసెసెస్ ఏమున్నాయి, ఆ ప్రాసెస్ వాడుకొని మనము ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న టైంలో మనం అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ రీచ్ అవుతున్నామా లేదా, సో టార్గెట్ రీచ్ కాకపోతే మనం ఎక్కడ ప్రాసెస్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, సో ఈ అనాలిసిస్ అంతా చేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. రైట్. ఈ ప్రాసెస్లోనే మనము స్టూడెంట్స్కి హై స్టాండర్డ్ లాగా ఇస్తున్నాము. ప్రజెంట్ ఎన్ఆర్ఎఫ్కి టార్గెట్కి వెళ్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ ఎన్బిఏ అక్రిడిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి. నాక్ అనేది A+ గ్రేడ్ కూడా తీసుకుని వచ్చాం మనం. రైట్. రైట్. సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీరు ఆ ఇన్నోవేషన్ కి కానీ ఇంక్యుబేషన్ సెల్ కి కానీ ఆ ప్రయారిటీ అనేది ఉంది కదా సార్. సో ఈచ్ ఇయర్ కూడా ఏదో ఒక చేంజ్ తీసుకొస్తూ అదే చేంజ్ స్టూడెంట్స్ లో తీసుకొస్తేనే వాళ్ళు రేపటి చేంజ్ మేకర్స్ అవుతారు కదా. సో వాట్ డూ థింక్, అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా కాలేజ్ అచీవ్ చేసిన చేంజెస్ ఏంటి? లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అంటే మ్యామ్ మనకి బేసిక్గా తీసుకుంటే అదర్ కాలేజెస్ తోటి కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా మనకి ఇక్కడ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది ఒక కీ రోల్. రైట్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో ఫస్ట్ ఇయర్‌లోనే వాళ్ళకి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ థాట్ ప్రాసెస్ కోసము మనము కొన్ని కోర్సెస్ క్రియేట్ చేసాము. DTSD అనేది ఒక కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంటుంది. డిజైన్ థింకింగ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే నియర్ బై విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని సో వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి సొల్యూషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనేది వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్లోకి వచ్చేటప్పటికి సోషల్ ఇన్నోవేషన్ అనే కోర్స్ ద్వారా మనం దాన్ని ప్రాజెక్ట్ లాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మంచిగా వచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ సొసైటీకి సొల్యూషన్ ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ని నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్ లెవెల్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి దీన్ని ప్రోడక్ట్ కిందకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్, ప్రోడక్ట్ డిజైన్ అనే కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి ఐడియాని థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక ప్రోడక్ట్ లెవెల్కి తీసుకొస్తారు. సో ఆ ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ మార్కెట్ చేయాలి కాబట్టి సో మార్కెటింగ్ స్కిల్ అనేది రావాలి. సో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్లో బయట మార్కెట్ ఎలా ఉంది అనే దానికోసం మనకి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్కిల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కోర్స్ కూడా మనము థర్డ్ ఇయర్లో ఇస్తున్నాం. సో ఈ స్కిల్స్ అన్ని తీసుకోవడం వల్ల సో వాళ్ళు పిల్లలు ఏమవుతారు, రెడీగా ఉంటారు. ఈ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు మార్కెట్లో షోకేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. అలా మార్కెట్ లెవెల్కి వెళ్ళినటువంటి వాటికి మన కాలేజ్లోనే ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఉంది. సో KGR యాక్సిలరేషన్ ఫర్ సోషల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే దాంతో మనకి ఇంక్యుబేషన్ ఉంది. సో ఆ ఇంక్యుబేషన్లో పిల్లలకి స్టార్టప్స్ కింద మనము ఇంక్యుబేట్ చేస్తాము, స్టార్టప్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాము. స్టార్టప్ ద్వారా వాళ్ళు ఎంప్లాయర్స్గా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతారు. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూ థింగ్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మ్యామ్. సో కంపేర్ టు ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే. సో నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకున్నా, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకున్నా యూజువల్లీ మనకు ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉంటాయి. అలాగే వికసిత్ భారత్, అంటే వీటన్నిటి కూడా మైండ్ లో పెట్టుకుని కూడా స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా మీరు మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి. అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ గా కానీ, అంటే కాలేజ్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, స్టూడెంట్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఎలా జరుగుతుంది? సో స్టూడెంట్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనకి ఇక్కడ కాలేజ్లో డిఫరెంట్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. సో సెంటర్ ఎస్పెషల్లీ సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆ సెంటర్లో మనకి స్పెసిఫిక్గా సొసైటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీసుకొని వాళ్ళకి గైడెన్స్ అనేది ఇస్తుంది. సో తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం స్పెసిఫిక్ సెంటర్ ఒకటి ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్. సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్లో మనకి వేరియస్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్. సో సోషల్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఆల్రౌండ్ స్టూడెంట్కి ఆల్రౌండ్ నాలెడ్జ్ అనేది రావడం కోసము టెక్నికల్కి సంబంధించినటువంటి క్లబ్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ లెటర్స్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో మనకి AI క్లబ్ అని, డేటా సైన్స్ క్లబ్ అని, ఈసీ రిలేటెడ్ VLSA క్లబ్, అలా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ లేటెస్ట్కి సంబంధించింది 3D ప్రింటింగ్ క్లబ్, ఇలా టెక్నికల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. సో అలానే మనకి సృజనాత్మకాన్ని వెలికి తీయడం కోసము పిల్లల నుంచి కొంతమంది ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు. సో దానికోసం ఆర్ట్ క్లబ్ ఉంది. కొంతమంది డాన్సర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం డాన్స్ క్లబ్ ఉంది. సో రైటింగ్ స్కిల్ అంటే సాహిత్యం అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు రైటింగ్ స్కిల్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కోసం మనకి లిటరసీ క్లబ్ ఉంది. అలానే ఆ ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ ఉంది. సో ఇలా మనకి అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు, రెగ్యులర్ క్లాస్ వర్క్ అనేటప్పటికి మొనాటనీగా ఉండి ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతారు. సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి హాబీని సో మనము ఇక్కడ త్రూ వేరియస్ క్లబ్స్ ద్వారా మనం కల్చరల్ క్లబ్స్ ద్వారా మనం వాళ్ళకి స్ట్రెస్ అనేది రిలీజ్ కూడా చేయడం ద్వారా మనం ఆల్రౌండ్గా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అనుకో. దీన్ని ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం వెళ్తున్నాం. సో ఇలా స్టూడెంట్స్ కల్చరల్లో
నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. టెక్నికల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఆంటర్ప్రినర్షిప్ దగ్గర నుంచి టెక్నికల్ క్లబ్స్ ద్వారా, తర్వాత ఆంటర్ప్రినర్షిప్ దగ్గర నుంచి నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అయినటువంటి స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఓకే. మన ఐఐటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. దాంట్లో ప్రైజెస్ కూడా విన్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్ కూడా విన్ అయ్యారు. ఓకే. సో అలానే ఇంటర్నేషనల్కి కూడా వెళ్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్లో కూడా స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ విన్ అవుతున్నారు. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ఫోరం వచ్చేసి మనకి ఐయుసిఈ అని ఉంది మ్యామ్. సో ఇంటర్నేషనల్ ఇండో యుఎస్ కొలాబరేషన్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది. సో వేర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ విల్ come together and they will share their knowledge. Okay. So in those platforms also our students got prizes as a first prize, second prize for their innovative product developments. Right, So right. this is what, like in this way we are making the students overall development, ma'am. Perfect, Holistic development on all aspects. సో దాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా కాలేజ్ స్టాండర్డ్స్ ని డిఫైన్ చేసేలాగా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యర్ టైం. Thank you. స్టూడెంట్గా కాలేజ్లో ఎంటర్ అయ్యి ఎంప్లాయ్లా కంపెనీలోకి టర్న్ అవ్వాలి అంటే ఆ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్ సెల్ పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో వేర్ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? అదే కేజిరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో అవుతుందన్నమాట. సో డీన్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఈరోజు మనతో పాటున్నారు డానియల్ ప్రభాకర్ సార్ విత్ us. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. హలో సార్. నమస్తే. నమస్తే. సో టాకింగ్ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్స్ డైరెక్ట్లీ, సో యూజువలీ కాలేజ్లో ఏదైతే స్టూడెంట్లా ఎంటర్ అవుతారో కాలేజ్లో, దాని తర్వాత వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఎంప్లాయ్ లాగా ఆర్ ఆంటర్ప్రినర్ లాగా టర్న్ అవ్వాలని అనుకుంటారు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ కాలేజ్లో 100% ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది ఉంది కదా స్టూడెంట్స్కి. సో దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు? సో కేజీరెడ్డి కాలేజ్లో వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ అండి. సో ఐఎమ్ Daniel Prabhakar, I am Dean Training and Placement. Along with me, team of 12 members exclusively works for the training and placements of the students. యూజువల్గా మేము ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లోకి స్టూడెంట్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే యూజువలీ దే మే నాట్ హ్యావ్ అ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ది ఎంప్లాయబిలిటీ. So what kind of opportunities will be there after 4 years of engineering, what kind of jobs they are going to do, and what kind of avenues are available, how the technology is changing, how the student skill need to be nurtured. All these things need to be the awareness to be given to the students. So we focus more on the giving awareness to the students in first year, first semester. So that's where the students get enlightened about, oh, these are the opportunities. This is how I need to prepare in first year for my employment, and second year for my employment. This is how I need to prepare. So likewise, continuously students need to plan their career. So for their planning, we'll be giving the first step is awareness. Once if the awareness is given, then slowly the goal will be set. So first year, first semester goal is set, and the second semester the student get enter into the second semester. We give a communication skills training, because nowadays whatever the job that you are going to do, if you don't have a proper communication skills, if you don't have a proper way of expressing and explaining, even though you are technically sound, it may not be of much useful, right? So you need to have a proper communication skill and presentation skill. So in the first year activity based, second semester we give activity based communication skills training, soft skills training. So then the second year onwards, the goal is set and the understanding about the career is set, and then the communication skills slowly we have started. And the second year onwards, along with the communication skills, the technology tracker starts. Technology track means the full stack Java, Python, AI, data science, AWS, cloud, this kind of technology. If it is mechanical, civil, core specific, VLM, ECE, VLS embedded system, mechanical stat pro, and the civil, this kind of technology specific track starts Okay. in second year, first semester. This track goes
continuously for 3-2. That means 2-1, 2-2, 3-1, 3-2. That means 4 semesters continuously student will focus on one particular technology. And student will be given with multiple opportunities. Like if you are interested in full stack, you get trained in full stack. Okay. And if you are interested in AWS cloud, you get trained there. అది ఏ ఇయర్ నుండి సార్? Second year Second onwards. year Second year, first semester onwards. So along with the technical tracks, soft skills parallelly goes on, and the aptitude. Any job, if you are going for any job, they need to attend first. They need to write the written test. So in that written test, what are all the things will be there? Quant, aptitude, reasoning, verbal, domain. These are the skill sets what employers looking at from the student freshers. Because if the student is having good logical thinking, critical thinking, problem solving thinking, so all these qualities are there, then companies, they will give the technical training. Whatever the way they want it, they will train the student. But if they don't have logical, critical thinking, it is very difficult for companies to train them. So that's the reason majority of the companies look at this kind of logical, critical thinking skills. So we give those training programs. Those things we call it as the cognitive skills. Okay. So communication skills, cognitive skills, technical Technical skills. skills. So once if the second year they enter into the technical tracks, second year ending, third year ending, and fourth year, there will be a continuous internship opportunities where internship students will be entering into the corporates and looking at the real-time environment and try to work along with the working professionals. They'll understand what exactly the test cases and all. So then they'll get a lot of exposure as an intern when they are working with the company employers and all as an intern. Right. So now the systematic process of first giving them awareness, second then the communication skills, then cognitive skills, then technical training, then internships and projects, and make students to be ready for employment by 3-2 itself. It's not like 4 years of engineering. Engineering will be 4 years, but the preparation for the employment, student preparation for employment will be completed by 3-2 itself. So 4-1 they'll be having a full time. 4-1, 4-2 they can go to the companies directly and start working as an intern. And 6 months it will be a testing time for them. For even for companies also, it's very good model where companies can check their caliber, check their employability coefficient and all for 6 months. And then once if the students are doing well, and it can be converted as the PPOs, pre-placement offers. So that's how the students will get the opportunities very easily, and we are very much confident. It's not about which company is coming and what kind of jobs are there, packages and all. It is all about the skilling. So we focus more on skilling. If student is very well trained, they can be placed in any of the companies. Right. So in this training, main focus will be of DSA, data structures and algorithm, because it's a lot of IT companies are there. They expect students to have a good knowledge about the DSA, data structures and algorithm training programs, and all the cognitive skills, communication skills, and the technology track, full stack, Java, Python, AI, data science, all these kind of technology training programs that we are giving continuously. Okay. And one more specialty in KG Reddy College is it's not just training programs given by the local trainers. So during weekends, we call industry experts. Because industry experts are available during Fridays and Saturdays. So they spend 2 full days in our campus, and they bring the knowledge from industry and they share with the students as adjunct faculty to the student. So that we'll give a real-time exposure to the students more. This real-time exposure through adjunct faculty means the people, those who are working in industry, and they will come and train our students. At the same time, we have a project is mandatory in all training programs. So end of the training program, the benchmarking or the assessment of the student, how they learned about the technology, is the project execution. So every semester, whatever the trainings that we are giving, that training will be concluded with the project. So if they are doing very well in the project, they will be learning by doing. And at the same time, industry people are coming and giving the real-time exposure. At the same time, they'll be getting an opportunity to work in the industry as an intern. So with this kind of practical exposure,
practical test cases the students works on, practical projects they work on, students will be employable. That's how the KG Reddy training programs are known for, and the students will be placed in good corporates and MNCs. డెఫినెట్లీ. సో చాలా కంపెనీస్‌తో టైఅప్స్ కానీ, కొలాబరేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గూడా ఇవన్నీ గూడా పాసిబుల్ అవుతున్నాయి. బీట్ వాళ్ళకి టెక్నికల్ స్కిల్స్‌ని డెవలప్ చేయడంలో దాంట్లో గానీ, లేదంటే ఎక్స్‌పర్ట్స్ వచ్చి టీచ్ చేయడం అన్నీ గూడా. అండ్ ఆల్సో ఏ కంపెనీస్‌తో టైప్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సార్ మీకు? Yeah, a company type అంటే IBM skill built. IBM is the one good company where IBM itself designed the curriculum. These are the technology students need to be trained. Okay. IBM is one, SAP is one, and lot many TCS, Cognizant, these kind of companies, they give the curriculum to us. And they give the curriculum means the modules, what are all the technologies to be trained on. So these kind of companies we are connected with. ఓకే. సో టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ, కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ కానీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెవలప్ అవ్వచ్చు. Yeah. బట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ లోనే ఇంకల్కేట్ చేయకపోతే వాళ్ళు వెనక్కే ఉండి ఇంకా భయంగా వెనక్కి అడిగేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం స్పెషల్లీ ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మీ దగ్గర? Yeah, along with the actually this, as you have asked for the communication skills training, this is not the one the student learn from the training itself. They learn from while doing it continuously as a practice, as a hobby. So that's the reason, along with the training programs, the standard communication skills training programs, there is a club called Public Speaking Club in our campus. So Public Speaking Club, they design the programs. And these programs are not just like some trainer coming and teaching on the board, but they conduct some activities, some kind of events, some kind of competitions they organize. So when we organize more of this kind of competitions and events and making students to speak continuously, it will become a habit for them. Okay. So that they will be very much good at presentation, and there'll not be any stage fear. They can confidently present what they are having. ఓకే. అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు బీయింగ్ డీన్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్ సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంది? అండ్ ఆల్సో అకాడమికలీ వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనేది దాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. సో హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్? Yeah, academically performing means any company expect the students must be minimum 65 to 75% of their attendance at the academics and the skills in the particular technology, logical, critical thinking, as well cognitive skills and all in our campus. So balancing of these activities and the academics goes hand in hand. And every week we allocate 3 hours exclusively for this kind of training program, every week, every year. Okay. So it is a continuous process. At the same time, not only the weekly 3 hours, there is a 2 weeks of like comprehensive training programs, 2 weeks of CRT program, 2 weeks of project time. So likewise, we allocate in the time. Usually in 42 hours of our academic schedule, out of this 42 hours, 12 hours is meant for the skilling of student. ఓకే. Yeah. అండ్ ఆల్సో కేజీ రెడ్డి కాలేజ్లో స్పెషల్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎర్లీ ఓరియంటేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది ప్లేస్మెంట్స్కి రిలేటెడ్గా. Yes. సో అది సస్టైన్ చేయడం అంటే లాస్ట్ వరకు కూడా స్టూడెంట్స్ని అలాగే ట్రైన్ చేస్తూ ఉండడం అనేది హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ సార్? Yeah, that's very good question, madam. Actually, the sustainability means usually when they enter into engineering, as I mentioned, they set some kind of goal, or with the inputs of their relatives or some already some known people, Elders they and form some goals, right? So in first year they start with some kind of goal, and by the end of third year, because within this 2.5 years they'll be given with a lot of inputs, lot of skill, and by that time they'll get to know where they are going to. Okay. And we call it as a dream shuffling. So first dream they'll have in first year, and third year they dream shuffles. Okay, let's say I wanted to become a AWS expert, but eventually because of his continuous training program in different programs, they wanted to be good in full stack or so. So then we conduct assessment and the aspiration collection form. So aspiration means what do you want to become after engineering, what do you want to do in the job, or you wanted to go for higher education, or you want to go for entrepreneurship. Okay, even in the job also there are different roles. Even in the job also there are different technical tracks. So which area you wanted to groom yourself, which area you wanted to see yourself next 5 years, where you wanted to do work. So likewise we conduct aspiration form every year ending. Okay.
So then we'll get to know the student interest, because if we go as per the student interest and as per the student goal, then it will be easy for us to give them a proper training and placing them. Yeah. So the sustaining of this kind of balancing of academics and sustaining of their goal and giving the training program continuously, we go hand in hand as per the student aspiration. Okay. So there is a systematic approach of collecting student aspiration, systematic approach of the industry needs, systematic approach of corporate relationship officer goes to the different corporates and getting the needs from the industry, and then we will see as per these needs where our students are standing. We spend more on the assessment. Okay. It's not just the training, the assessment is the main key Perfect. over here. Right. So assessment means it's not like just one exam they pass or the 65% or 80% in the marks. That's not enough. So as per the industry standard where they are standing in terms of the employability, so we conduct standard assessment by the India-wide very well-known assessment platforms are there, like CoCube, SAMCAT, LeetWorks. These kind of assessment platforms are there. So we conduct assessment as per that assessment where they are standing. Then accordingly we conduct the continuous training program. Okay. It's not like one training program completed and we then that's all, that end of the story. It's like we conduct again training program based on the assessment score, based on the industry expectation. Okay, till we get the perfect results, right? Yes. And మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆ స్టాండర్డ్ అసెస్మెంట్ కానీ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ కానీ స్టూడెంట్ అసెస్మెంట్ స్పెషలీ విచ్ ఇస్ అ వెరీ కీ పాయింట్, అండ్ వి గాట్ టు నో ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ సార్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో స్పెషలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ టైమ్ సార్. Thank you, madam. Every year we are recording 90 to 95% of the placements. Okay. And the 100% eligible students getting placed every year, and year by year packages also getting increased, because we are very much confident that the very effective training program have been given. Okay. So that's the reason students are getting placed every year. Right sir, thank you. Thank you so much. డొమైన్ లెర్నింగ్ నుండి లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ వరకు, కమ్యూనికేషన్ నుండి లీడర్షిప్ వరకు ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో కూడా ఆన్ పాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో. 100% ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తున్నారు. సో యూజువలీ స్టూడెంట్స్కి కానీ ప్రిన్సిపల్కి కానీ అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ కానీ దాంతోపాటు పేరెంట్స్కి కన్వే చేయాలనుకున్న థింగ్స్ గురించి కూడా క్లియర్గా ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. డెఫినెట్లీ చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి కదా పేరెంట్స్కి కూడా, అవన్నీ అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. టుడే వీ హ్యావ్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్ నుండి హెచ్ఓడీస్ ఉన్నారనమాట. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నుండి హెచ్ఓడి డాక్టర్ సౌమ్య సుచరిత గారు ఉన్నారు, అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ హెచ్ఓడి ఉన్నారు కే కల్పన గారు. లెట్స్ టాక్ టు దెమ్. హలో మ్యామ్. Hello, ma'am. ఎస్. సో మ్యామ్, టాకింగ్ అబౌట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడితే యూజువలీ బీటెక్ కాలేజ్ అంటేనే నార్మలీ సిఎస్సికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ స్కిల్స్ని ఇంపార్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కదా. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో బీయింగ్ అ హెచ్ఓడి, సో ఎలాంటి స్కిల్స్ని మీరు స్టూడెంట్స్కి ఇంపార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు? You are right, ma'am, that nowadays CSE students are showing interest. But related to civil engineering, I would like to tell that this is a core engineering, and we have opportunities related to government mainly. Sector, yes, right. Government sectors. So if we see in the state board, in the central board, the government sectors are open for the core domain branches. So civil engineering. So I would like to say that civil engineering is a very important. It is called as the mother of the branch of all engineering. So yes, this is the most important point I want to keep related to. ఓకే. అండ్ యూజువలీ మీరు అన్నారు గవర్నమెంట్ సెక్టర్కి ఎక్కువగా వీళ్ళకి జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా. Yes. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో లైఫ్లో ఏదైనా అచీవ్ చేస్తారు, దానికి స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అంటారు కదా. అంటే జాబ్ వైజ్గా చూసుకుంటే 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ విషయంలో? In our department, especially in civil department, from the very beginning, from the second year itself, we start giving them skill-based training. Okay. Skill-based training means which is required for employment. We are keeping in mind in the placement of them. So if we see that we give from the basic AutoCAD
with training, we give Revit training, we give Beam training, so building information modeling training. Okay. So these are the three softwares. If this area students are interested to join, they will immediately after pass out, they will get placed. Even now, our students in final year, they are getting placed when they are in final year 4th year. Okay. Besides this, some students, they may be interested to work in the site. Because civil is means site engineering, field engineering. Right. On site, there will be surveying post, surveyor post, there will be site engineers post. So for that also, we are giving a skill-based training on site engineering. Okay. So we appoint adjunct faculty, and he used to come for delivering the session, and students are taken to the field. Okay. And on the field, they go through the construction process, they submit the assignments. So we are making them ready by 3rd year. Okay. So in 4.1, all related to design, related to softwares, related to site engineering, all type of training we are providing from the department through the training and placement cell for their employment only. Okay. Okay. So like this, we can say our civil department is supporting them for the placement, and we are in the right track, and our students are placed, almost 100% students are getting placed. Okay. Yes. Perfect, ma'am. And 4 years ki gaanu semester wise ga chusukunte, how is the curriculum, ma'am? For semester-wise curriculum, we have planned as per the industry requirements. We are following JN2H curriculum. Okay. Because we are coming under JN2H, but as we are autonomous, so we have flexibility to change the curriculum in professional elective courses. Okay. There are professional elective courses which are being offered in the 3rd year. From 3rd year. So from the 3rd year, with talking to our industry experts and talking to our BOS members who are from JN2H also, we have implemented industry-oriented courses. So one of the curriculum which last semester our students read, that is building information modeling, BIM. Okay. We have implemented as a curriculum. Next, practical civil engineering, that also we have implemented as a curriculum. So, and if we say related to AI ML application in civil engineering. Okay. Now, if as it is an era of emerging technologies, Right. and so we have implemented. So we spoke to different experts, industry experts. We spoke to academicians, and keeping in that mind, we have kept already framed the curriculum accordingly. Okay. So now presently, those who are in final year, they have already studied BIM in their curriculum, and they are ready for the BIM placements. Right. The companies who are going to come in this year for taking them, they are ready at this time. Okay. Okay. Yes. So we got to know that everything is practical learning here. Yes. Okay. So civil engineering lo more than anything else, మీరు అన్నట్టుగా practical learning is most important. Most important, Yes. because theoretical is students cannot. Yes, we can give with basic is required some theory, but the students till they perform on site and they go to site, they come to know the things. It is not means they it will basics will not be clear. Okay. And now industry wants that, so in that way we are making the things. Right, ma'am. Done, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, ma'am. So మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో యూజువలీ గర్ల్స్ తక్కువగా ఉంటారంట, నిజమేనా? ఇంకా అలాగే ఉందా, ఆర్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అయిందంటారు ఇప్పటికి? రైట్ నౌ సిచ్యువేషన్ ఇంకా అలాగనే ఉంది మ్యామ్. బట్ ఓవర్ ద బ్యాక్ ఇయర్స్ మీరు చూస్తే కనుక ఇంతకు ముందు చాలా మంది మహిళలు కూడా ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. బట్ నవేడేస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ రన్నింగ్ బిహైండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అలైన్ బ్రాంచెస్. బట్ డెఫినెట్లీ బట్ కోర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, because without machine we cannot run our life in our day-to-day life. So always core is also a must priority. Yes, nowadays ఇప్పుడు వస్తున్నారు. Right now in the final year we have girls. I'm happy to share that. రైట్ మ్యామ్. అన్నట్టుగా సాఫ్ట్వేర్ అనేది టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేది ప్రతి ఫీల్డ్లోనే ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ ఎలా ఉంది కాలేజ్లో? Implementation of the technical skills, if you see in the department, ma'am, right from first we are giving the priority to the academic support. After the academic support, in the curriculum itself, we integrated the technical skills. So because nowadays industries are not giving the
job just like that, but they are seeking the skills. So here in the second year right now, we are offering AutoCAD, Fusion 360. That means 2D, 3D modeling tools we are offering. And after that, if the student is immediately coming to the third year and they are working on the simulations, because in the mechanical engineering domain, design, manufacturing are both are very important. So automation, robotic process automation, and as well as the design skills, 2D, 3D modeling tools, we are offering skill-based trainings. ఓకే ఓకే సో డిజైనింగ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు Most మెకానికల్ important, ఇంజనీరింగ్ లో అంటున్నారు సో అది ఎలా జరుగుతుందా మీ అంటే స్టూడెంట్ సపోర్ట్ కానీ లేదంటే ఫ్యాకల్టీ మీ సపోర్ట్ కానీ బీయింగ్ అ హెచ్ఓడి సో హౌ ఇస్ ద సిస్టమ్ రన్నింగ్ Yes, ma'am. Along with the curriculum, we also emerging technology clubs, ma'am, like 3D printing and as well as Society of Automotive Engineers. So we have these clubs. Through these clubs, students are having hands-on training on different 2D model tools, as I said before. And వీటిలో వచ్చేసి 3D printing, so automation, and as well as advanced additive manufacturing technology. And I'm happy to share that I completed my recent PG from IIT Palakkad on 3D printing. Here our faculty are supporting to take up the projects in terms of project-based assignments and as well as the mini projects, major projects. So through that projects and as well as the students are participating in the competitions too, ma'am. So like if you take SAE India, a professional society, so here faculty advisors are guiding the students and they're part of, they design the electric vehicles. So that means it's not only for designing or producing a vehicle here, ma'am, but they are also learning, focusing on the skill set what they required to complete that vehicle design to right from production to manufacturing. So different stages, through hands-on training they are getting the skills. And also through 3D printing club, students are participating in the hackathons and they are designing the components here itself in the in-house. We have printers. So as a project laboratory they are taking up the projects here. ఓకే ఓకే సో యూజువలీ పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ కరికులం ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఫైనలీ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒక డౌట్ ఉంటుంది సో దానికి ఏం చెప్తారు ఎస్ మ్యామ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటే ప్లేస్మెంట్ ఉండదు అనేది అది ఏం లేదు. బట్ రైట్ నౌ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్ బేస్డ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో స్టూడెంట్స్కి స్కిల్ సెట్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ల్యాకింగ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద జాబ్స్. బట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇఫ్ యూ సీ. అండ్ వీ హ్యావ్ industry placements we have, and as well as the similarly government sector also, like Navaratna companies are there. So if the students are interested towards higher education, so they can go for the gate and they can clear their gate examination. So no need to go for the even higher education also. Once they got cleared the gate examination and they have they can placed in the Navaratna companies like ONGC, BPCL, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum Limited. So many government Navaratna companies are also giving the grade 1 positions to the mechanical engineers. And in the private industry, lot of manufacturing industries are there. If you see, Hyderabad is also one of the manufacturing hub, and also Chennai is the one of the manufacturing hub, and Japan. If the students are interested to go abroad, so there are lot of opportunities are there for the mechanical engineers. Only thing is skill is required. That skills we are incorporating in our curriculum itself. So right from third year, as professional electives we are offering to the students. In that only solid edge and as well as the AutoCAD kind of 2D 3D modeling tools we introduced as a course in the curriculum. So through these courses students are getting hands-on training on the skills. రైట్ రైట్ అండ్ స్కిల్ సెట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికే ప్రతి కాలేజ్ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అంటే నాలెడ్జ్ గ్యాప్ కానీ లేదంటే ఆ స్కిల్ గ్యాప్ కానీ మార్కెట్లో ఉంది అంటారు అయితే ఏ సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న బ్యాచెస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ట్రైన్ అవుతే వాళ్ళకి జాబ్ రెడీగా ఉంటారంటారు Here in the especially co-curricular, like if you take SAE India, so they're offering a lot of competitions like E-Baha, M-Baha, A-Baha. That means student can develop autonomous vehicles and as well as electric vehicles and also hybrid vehicles. So that means developing and designing a vehicle is not an easy task. So lot of skills they have to apply. So those skills, if they are able to participate in these competitions,
then easily they can test themselves. So here our mechanical engineering department is one of the example where we are encouraging our students to take up these initiatives. Our recent third and final year mechanical students, along with other as a multidisciplinary project, our students participated in the e-Baha competition recently at indoor Natrix track. So we are encouraging them to take up these kind of initiatives. ఓకే రైట్ మ్యామ్. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఒక హ్యాపెనింగ్ కాలేజ్, అటు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఇటు కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ముందుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టైమ్ మ్యామ్. అండ్ మీరు యునో ఇండియాస్ చేంజ్ మేకర్స్ని రెడీ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ అగైన్. Thank you so much. సో వీ హ్యావ్ డాక్టర్ రఘుకుమార్ సార్, హెచ్ఓడి సిఎస్సి. అలాగే వీ హ్యావ్ రాంబాబు మురుసు సార్, హెచ్ఓడి సిఎస్సి ఏఐఎంఎల్. అలాగే గోవర్ధన్ సార్, హెచ్ఓడి డేటా సైన్స్. హలో సార్. Hello. హౌ ఆర్ యు ఆల్? Fine. రైట్, ఐఎమ్ గుడ్ సార్. సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటేనే యూజువలీ మనకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కీ కదా. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటేనే కాలేజ్ ముందుకెళ్తుంది, స్టూడెంట్స్కి కానీ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ కానీ హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ కాలేజ్లో మనకు? We are full here 1:20 ratio. We are maintaining ACT norms. Actually, each and every student has the lab systems is there, and CSE has the 330 labs. 330 computer systems is available. ఓకే. Like that. And AML department has the 180 systems, and data science is the 120 systems in the labs. That is the thing. ఓకే ఓకే రైట్ సార్. అండ్ డిజిటలీ ఎనేబుల్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ అంటున్నారు, అంటే ఎవ్రీ క్లాస్ రూమ్ అలాగే ఉంటుందా? It is every classroom is a digitalized classroom. We are providing the projectors, and with every faculty is maintaining the laptops to deliver the classes in the classrooms to the students. రైట్ రైట్, ఎస్. అండ్ ఆల్సో సార్, నార్మలీ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఎప్పుడు చేసినా కూడా ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడతారు, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అండ్ కొలాబరేషన్స్, టైప్స్ గురించి మాట్లాడతారు కదా. సో మన కేజీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొలాబరేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, టైప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? AIML is a mode. AI is transfer from buzzword. It's not only buzzword. It is transfer. It is a backbone of global economy nowadays. Right, right. See, what you said, the collaborations, the KGRCET, it's not only a department of CSE or any aligned branches. So KGRCET, we are collaborated with some of the universities, and especially IUCEE, which is a Purdue University in USA. Okay. So by collaborating that, we are introducing teaching learning activities in the classroom. See, as a technically, students may be strong as per academy, but with respect to the industry needs, we have to make them strong. So in this regard, it is a mandatory to invite industry experts. Okay. So we have altogether 20 MOUs we have. So in that MOUs, we invite the expertise and even not only a theoretical background. Then we are introducing professional electives. Okay. These professional electives which are designed by communicating, associating with the industry experts only. Okay. Of course, JNTU nominees were there and department experts also were there. In addition, these two, we are inviting industry experts. So by collaborating these people only, we are designing the curriculum. So which means that the curriculum definitely meet the industry needs. Students, we don't know, actually we are in the campus, but we are aware about only few things which we are able to view. But Right. outside world, we don't know exactly, I can say. Okay. Because industry people knows, because they are experienced, they are seeing, interacting with the many type of college students. They know well. So that is the reason we are inviting. By communicating with them, we are designing courses also. ఓకే. So not only theoretical, then we make the students get maximum number of projects in their hand. So in the name of open electives, we are designing some community-based projects. ఓకే. These community-based projects also, again, we are inviting expertise. ఓకే. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి సార్? Community-based project, which means that, see, my students technically good. They know the programming languages in Python or even Anaconda. Many tools we have, platforms are there. But they don't know what exactly community people needs. So when the students communicate, interact with the
people, then they can understand what are the problems they know. Okay. Even, for example, rural people are there. They knows that what are the problems they are facing, but they don't know how to get solve it. So here, community-based project through SISTU is the one of the excellence, center of excellence is there. Okay. Through that, we are get the students to industry of what I can say, Sodayatra. Then these students are interact with the community people. Okay. So these problems identified from the community people, and my students were going to solve it. They solved also. Okay. And we are deliver the such a products to the community. They are using right now also in the nearby villages. పర్ఫెక్ట్. Yes, ma'am. అండ్ ఏఐఎంఎల్ అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక ఏఐ ఎరా నడుస్తుంది, ఇప్పుడు ప్రతి సెక్టర్లోనూ ఏఐ యూసేజ్ ఉంది కదా. Yeah, ma'am. సో ఎవ్రీడే ఏదో ఒక అప్డేట్ వస్తుంది కొత్తగా. Yeah. సో దాన్ని స్టూడెంట్స్కి ఎలా ట్రైన్అప్ చేస్తున్నారు, ఎలా రెడీగా ఉంచుతున్నారు వాళ్ళని? Yes, ma'am. See, we make the students strong in terms of what you said, AI. So already I mentioned one word that it is a transferred from buzzword to backbone of the global economy. Economy, right. So in this, to meet the global economy standards, they have to be expertise. So we have one emerging club. ఓకే. Not only AML, even CSC, data science also, we have emerging clubs. Through these emerging clubs, we are conducting workshops ఓకే. and seminar talks. Workshops also not simply theoretical workshop, hands-on workshops. Okay. And moreover, we are focused on internships and hackathons. Each semester, definitely we have organized one hackathon in department level. Sometimes we are also glad to invite invitation from other company. Recently, we have received NASCAM, so they are associated with us, and we are going to organize in a hackathon here, Gen AI hackathon, రైట్. end of this month. So like that, by conducting such a hackathon, we make the students strong. Like in terms of health, there were some domains are there, educational domains and healthcare. So such a we are selecting the domains. On the domain, we are make the students to make strong. ఓకే. ఓకే. Before the hackathon, we are also organize some of the workshops. So myself in the department also, some of the experts are there. My senior students, for example, 4th years, also expert. And we are also invite like what you mentioned in the collaboration, Right. which is a very important we are following. ఓకే. In that collaboration also, we are invite the experts. So they give the session, hands-on session. We make them ready. Then after we make the students attend in the hackathons. ఓకే. ఓకే. So రైట్. like that, we give the awareness to the students. ఓకే. రైట్ సార్, రైట్ సార్. అండ్ హలో సార్. సో యా, బీయింగ్ డేటా సైన్స్ హెచ్ఓడి, ఇప్పుడు అకాడమికలీ స్టూడెంట్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే డేటా సైన్స్ అనగానే బయటకు వెళ్ళి కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువగా ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం కానీ, అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అవి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారనమాట. సో అలా కాకుండా ఓన్లీ కాలేజ్లోనే వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు? So actually, for this data science, so basically for data visualization and analytics parts, so we are focusing on the Power BI and then Tableau softwares, and we are planning to give some workshops, and then we are calling some industry persons also for that to train the students in the Power BI and Tableau, because the industry expectation on the students on this data science is especially on this visualization process, Okay. analytics process. So in that we are training the students. Apart from that, we have something called as a data science club also. So our students, third year students are the club members, so they are the president on that one. And these people also, they are training the second years, from second years onwards, we are starting the students for to go for something else data science oriented. And nowadays, actually, it's very in the beginning. It's very difficult to get something called as a data science oriented job. In the beginning, it's somewhat difficult because data engineer or data scientist somewhat difficult in the beginning stage. In the beginning stage, but I'm very proud to say this. My students, last year pass out students, in the beginning itself they got a job as a data engineer and then data analytics because of this. Whatever the trainings, whatever they got from our college campuses. Okay. It really helps them to go for something called as that type of jobs. ఓకే. ఓకే. సో వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీ రెడీ ఉండాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్? Actually, as Sir also said that curriculum, especially we are focused on the curriculum. Every 2 years we are revising the curriculum.
So at the time of revising the curriculum, this time we call something called as industry persons also. We got information, inputs from the industry peoples also. So based on that, each and every department have fixed something called as a domains. In that domains, we created something called as a curriculum, which is very useful for the students, especially in the interview point of view and then the job point of view. So by that way, we are designing a curriculum, and then we call the industry persons. Now also today also it happened, some CSI club was inaugurated, and we are planning some of the activities to the CSI club also. And a lot of informations we also gathered from the CSI club, and we are going to implement in the same for the future. రైట్ సార్. సో సార్ మెన్షన్ చేసినట్టుగా ప్రతి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి స్టూడెంట్స్కి చెప్పేయడం కానీ లేదంటే వాళ్ళతో ట్రైనప్ చేపించడం కానీ చేస్తున్నారు కదా. సో ఎలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తున్నారు సార్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్? Yeah, we have, for example, CSE has the technical clubs, App and Web Club is there, and Blockchain Club is there. Through clubs, we are calling the experts from the industry persons, and also we have the provisional society bodies is there. One is the CSI student chapter, and second one is the IEEE, and third one is IANG. Three, it is the national and international experts we will call, and we have the MOU with the emerging technologies MOU. It is a foreign university. With the help of foreign university, from today onwards, we are conducting the webinars in a monthly wise. Through foreign professors, we are conducting the seminars, guest lectures likewise, and with the help of, because industrial persons also is tie up with the CSI. With this CSI professional society, we call the Tech Mahindra people or Infosys or IBM. They are coming and they are delivering the what the emerging technologies is going on in the industry. Okay, with the help of industrial person, they know the where the theme is going on, and where which program is going on, and they deliver to the students. That is useful there. ఓకే. బట్ ఎంటైర్ 4 ఇయర్స్కి కరికులం ఎలా ఉంటుంది సార్? And actually, we are autonomous college, and we follow the ACT and JNTU, and we have the flexibility is the 20% of the change only, and that's why we will change in the professional electives and open electives. In these professional electives and open electives, we will change the syllabus 20%, and we frame the syllabus also with the help of the BOS members. That JN2 one nominee is there, and industrial person 4 to 5 people is there. With these people, what the things is going on in the industry, which is useful to the students, and we are likewise the syllabus will be framing. ఓకే. రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో సార్, మనకు సిఎస్సి ఏఐఎంఎల్లో కూడా ఓవరాల్గా కరికులం ఎలా ఉంటుంది? Being an autonomous, even though we are affiliated by JNTU and by following the standards of AICTE, we have some restriction. 20% only we are supposed to say. Open electives and professional elective. All open electives, earlier what I mentioned, community-based projects, they were center of excellences are there. We are purely designed professional electives. There were 6 professional electives in the department curriculum. These professional elective, which consist only all the syllabus, prototype based content only, which consist, only products they have to develop it. Like a B.Tech project, end of the year, they're supposed to submit a project. Like that, in the previous, 3-1 onwards, they're supposed to work on product based applications. So we are designing course curriculum on generative AI, agentic AI, cognitive AI. So like all AI tools we are using. In addition that, in our curriculum, there is no full stack based syllabus. So students supposed to know about web-based development also. All AI, okay, good. But they're supposed to aware about the web-based development. Right. To fulfill this gap also, in professional elective, we added full stack with the Python. Okay. So full stack with Python and data science and statistics. I borrow from him some courses. So a generative AI on purely AI based, again we are designed. By communicating with some private limiteds are there. Alonjo AI is the one of the expert association. Purely AI, Gen AI expert over here is a scholar from IIIT Hyderabad. By communicating with him, we are designed these professional electives. I hope that the students may get strong with these electives. So this is what. Right, sir. Thank you, sir. And also you.
సార్ డేటా సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్ సబ్జెక్ట్. ప్రతి Yes, ma'am. ఒక్కరు కూడా డేటా సైన్స్ గురించి ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంటే ఆ దాంట్లో ఉన్నా వేరే సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్నా కూడా. సో Yes, ma'am. కరికులం ఎలా ఉంటుంది సార్? As we say that, or say that we are focusing on these professional electives mainly. So in the professional electives, we have something called as two domains we have taken from data science, data analytics, and then machine learning. So in that, what are various subjects really suitable for the students based on something called as a job oriented. We are training the students. Apart from this one, some of the students maybe they have some idea to go for something called a startup. ఓకే. So, and then some people go for something called as higher studies also. So, for the type of students also, we have something called as open elective subjects will be there. So, we have, for example, we have something called as fundamentals of entrepreneurship subjects will be there. And then innovation and sustainability oriented subjects will be there. So, this type of subjects also there. Similarly, for higher education, suppose students want to go for higher education, means maybe research oriented, maybe. So, we have something called subjects like research essentials for undergraduates. So, this type of subjects also are there. So, which helps the students to go for something called as higher education. Similarly, which helps the students to go for something, to start something or startup or something like that. Apart from this also. రైట్ సార్, Thank రైట్ you. సార్. Thank you so much. అండ్ ఆల్సో సార్, యూజువలీ మార్కెట్లో ఉన్న నోషన్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుండి బయటకు వచ్చాక ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత జాబ్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. సో అంటే ఇంటర్ తర్వాత ఫ్రెష్ మైండ్స్తో వచ్చి 4 years ఆఫ్ దేర్ టైం, వాల్యుబుల్ టైం బీటెక్ కాలేజ్లో స్పెండ్ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వస్తుందంటారు? అదే మ్యామ్, స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు బీ రెస్పాన్సిబుల్. As a head of the department, we have our responsibilities. First, I will define this. As a HOD, my responsibilities is not only provide a certificate. So we want to make them technically strong. ఓకే. So student also, few are not following, but in my campus, I can strongly say that from the beginning, first year onwards, what I mentioned, Center of Excellence, assist case, some of wings we have. So they are used to get the students and encourage the student in terms of product. Simply one thing missing, madam, actually, not only a syllabus based, prototype based, we have to engage the students. Okay, okay. We are also engaging. They have to develop something. Yes, Okay. have to develop it. Okay. Even what I said, there in the communication, we are make a bridge between community people and the students. Okay. Here, student has to aware about how to grab the problems, how to take the problem, how to design it, Okay. how to implement it. So, how to implement, we are guiding. So, few students may not be focused on properly in that aspect. Those who are not focused, of course, they are already nowadays we know aware about it. Outside competition is very tough. రైట్, రైట్. Even I hear today, one of the expert came from CSI. He said that in coming 2-3 months, Amazon also going to remove many. What lag? Just because of student has a certificate. We are giving, all are giving. Of course, that is what I am telling. We are not only providing certificate, we are enhance the students in terms of technical. ఓకే. So student has to be aware about technically strong. They must understand what exactly community needs. So they must understand what industry looking for. ఓకే. Whenever students understand this part, then they are not necessary to again join for any Amirpeta institutes like that. But can you confidently say that, sir? Because Yeah. a lot of people are going to those institutes. Yes, ma'am, going, but confidently I can say our end also, because our training and placement also involved here. See, department, we are not only depend on placement. Of course, my placement wing is strong. ఓకే. We are also advise the students to get internships also, main. Our main motto also, one of the important criteria, internship. They have to get internship at least semester once. ఓకే. So with that, we can say that students can be strong in technical also. రైట్, రైట్. Whenever a student get interns, so through the interns only they can get placed. My department, many are get. Now currently 4th years are 70 are there. Even already 40 members got placed. I am looking for rest 30 then this semester itself. Okay. So because of these things only, internships and workshops and hackathons. So you're trying to push everyone into the jobs. Yeah, definitely, ma'am. Yeah, we want to make them. There are two only. Either they have to be placed, or maybe an entrepreneur, or in higher education. Okay. These three must feel 100%. So we are aiming that. Our directors are also aim with respect to this. We are also follow his instruction. I hope my students also will get. Of course, not hoping, they are already
gained. రైట్ 100% జాబ్ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది దిస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Yes, ma'am. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యర్ సపోర్ట్ అండ్ టైం. Thank you. ఈరోజు ఎక్కడున్నాం తెలుసా? ఓకే, కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ కేజీ రెడ్డి వీళ్ళంతా. సో కాలేజ్ లో ఉన్న క్రీమ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. అంటే వీళ్ళంతా మంచి పిల్లలు అనమాట, గుడ్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, అంతేనా? రైట్. సో కాలేజ్ గురించి, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, స్పెషలీ మన ఫెస్ట్ల గురించి, మెస్ గురించి అన్ని మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? రైట్. సో ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. ఎక్కువ మంది ఏ బ్రాంచ్ నుండి ఉన్నారు? సిఎస్సియా? ఏంది సిఎస్సి వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్టివ్ ఉంటారా? చాలా యాక్టివ్ అక్క, అంతేనా? హైపర్ యాక్టివ్. హైపర్ యాక్టివ్ అంట. ఎక్సెప్ట్ అకాడమిక్స్ అన్నిట్లో యాక్టివ్ ఉంటాం అక్క మేము. కానీ ఫస్ట్ బెంచ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఎప్పుడు నమ్మొద్దు, కరెక్టా? కరెక్ట్ అక్క. ఓకే, సో టాకింగ్ అబౌట్ కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈ కాలేజ్లో అంటే మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తారు కదా. ఓకే, కాలేజ్లో ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది, లేదంటే ప్లేస్మెంట్స్ బాగున్నాయి, లేదంటే ఫ్యాకల్టీ బాగుంది అని చెప్పేసి. సో మీరు ఎక్కువగా ఏది చూసారు స్టార్టింగ్? లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంది అక్క. లైక్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చాను, ఇక్కడ రాగానే ఇట్లా సీనియర్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ చాలా మంచిగా అప్రోచ్ అయ్యారు అక్క. లైక్ నాకు ఏ డిఫికల్టీ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు గైడ్ చేశారు అక్క. రైట్. సో మీ పేరు అండ్ ఏ ఇయర్, ఏ బ్రాంచ్? సో నా పేరు లోహిత్ అక్క. I'm from CSE and I'm part of student council. Okay. I'm the technical secretary of our college, where I oversee all the technical clubs, which includes app and web, AI, 3D printing, blockchain, and so on. The list goes on. Okay, a year? Actually, I'm third year. ఓకే, థర్డ్ ఇయర్కి ఇవన్నీ అచీవ్ చేసావంటే చాలా గ్రేట్. మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అతనితో. థ్యాంక్ యూ అక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ గర్ల్స్ టర్న్, ఇక్కడ కాలేజ్ ఎలా ఉంది, ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏఎంఎల్ డిపార్ట్మెంట్. సో టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యాకల్టీ, సో ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ చూసుకున్నా కూడా హెచ్ఓడి సపోర్ట్ కానీ ఎలా ఉంది? కమింగ్ టు ద ఏఎంఎల్ డిపార్ట్మెంట్, మా హెచ్ఓడి చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు అంక. లైక్ మేము ఏ కాలేజెస్కి అయినా ఈవెంట్స్కి కానీ హ్యాకథాన్స్కి కానీ పార్టిసిపేట్ చేస్తామంటే హీఈస్ వెరీ సపోర్టివ్. ఇంకా చెయ్యండి అని ఎంకరేజ్ చేసి అతనే చెప్తుంటారు. లైక్ వెబినార్స్ అటెండ్ అవ్వండి, వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అవ్వండి, లైక్ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఉంటే అతనే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేసి అటెండ్ అవ్వండి అని. ఇంకా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు, లైక్ భయంగా వేరే బ్రాంచ్ వాళ్ళు అలా. కానీ మా హెచ్ఓడి అలా కాదు, లైక్ ఫ్రెండ్లీ, లైక్ మంచిగా ఉంటారు. లైక్ ఎవరికైనా మాట్లాడాలంటే భయంగా ఉంటుంది, అలా ఏం మాట్లాడలేరు చాలా మంది. సో అలా కాకుండా లైక్ ఫ్రీగా మాట్లాడొచ్చు, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈజీగా క్లియర్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో హ్యాపీ. అండ్ ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ వైజ్ కానీ హెచ్ఓడి సపోర్ట్ వైజ్ కానీ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్, ఫోర్త్ ఇయర్. We had a professional body, IGBC, Indian Green Building Council. Rather than that, in the technical program, we had a Green Construction Club. It mainly aims on research, sustainability, and infrastructure development. And coming to the faculty encourages the students through remedial classes. If students are not understanding the concept and if they feel any difficulty in studies, they get these remedial classes. And also they provide webinars, workshops and seminars. Okay, remedial classes Yeah, different గా ఉంది, ఇది నేను ఎక్కడ వినలేదు. students who have backlogs, they feel difficulty in studying, right? So for them, for revising the topics, they conduct remedial classes, like they take extra classes to the students, extra care. ఓకే, నైస్. అండ్ ఎక్కువగా కాలేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ చూస్తుంటే ఇక్కడ బాగా యాక్టివిటీస్ బాగా చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో టెక్నికల్ క్లబ్స్ కానీ సిఎస్సి వాళ్ళకి కానీ బిఎట్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకి కూడా క్లబ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని విన్నాను. సో ఏంటి ఆ క్లబ్స్, ఏమేమి ఉంటాయి, ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? I'm Samina and I'm from CSE department, second year. I'm actually the president of Public Speaking Club Storylines. This is something that I really liked about our college, that it encourages students to participate in various clubs, cultural, be it technical, and all of these clubs
basically improve us as a person. Just like studying is just not about academics. The college, B.Tech life, it's not just about academics. So I think I really value this. And as a part of student council, like we are, a lot of us are members of the student council, and we have a lot of clubs in this college, technical, cultural, and also these clubs, they put immense effort to conduct activities. And we also have fests coming up, Invicta and Icarus, which are collaborating fests. So yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లబ్స్, టెక్నికల్గా చూసుకున్న సిఎస్సి వాళ్ళకి కానీ, మెకానికల్, అలాగే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి, ఈసీ వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా అంటే ఫీల్డ్ వైజ్గా ఏమేం క్లబ్స్ ఉంటాయో ఎవరు చెప్తారు? Hello, hi Akka. హాయ్. My name is T. Siddharth. Basically, I'm from mechanical engineering, studying third year. So I'm a part of a 3D printing club as a president. So in this, we used to bring out all the imagination, like design ideas into the reality by hands-on experience on Fusion 360 Okay. and other softwares called AutoCAD and Solid Edge. And we used to encourage them. అండ్ ఈసీ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? My name is Shishkant. I am from EC department and IoT vice president. I think so. The AI can replace everything, but IoT where it can is the course prototyping skill where the prototyping comes upon the boards and everything, so that the which will train the things boards and sensors. So the IoT comes first. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ద అదర్ డిపార్ట్మెంట్? I am Varsha, president of the Data Science Club, currently pursuing in third year of Data Science department. So our club, it is a platform where students explore data, AI, and other new technologies together. So this is where the students learn beyond the classrooms. They can gain real world knowledge. So we conduct many activities. We conduct workshops, interactive sessions where they can improve their practical skills. రైట్ రైట్. సో ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు ప్రెసిడెంట్లు, కౌన్సిల్ మెంబర్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, లీడర్సే ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తే. సో వీళ్ళు జాబ్ సీకర్స్ లాగా కాకుండా జాబ్ గివర్స్ లాగా ఎక్కువగా ట్రైన్ అప్ అవుతున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది, అంతేనా? సో నైస్. అండ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్, ఇప్పుడు ఎవరైతే జాబ్స్, ఇప్పుడు స్టూడెంట్గా మీరు వస్తారు, తర్వాత ఏదో ఒక కంపెనీలో జాబ్ కొట్టాలి కంపల్సరీ అని అనుకుంటారు కదా. సో ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్గా కూడా ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది మీకు? అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ దగ్గర నుండి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు మీరు? హూ విల్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్? I am the co-pilot in the CSI. Today we have inaugurated a professional body, Computer Society of India. It encourages the students to participate in the national level hackathons and be a leader and achieve the leadership goals. So it also trains the students to be a part of the most internship opportunities and network opportunities in different types of colleges, and it also helps the students for the placement and even the internships. Our HOD also encourages us to participate in most of the hackathons. He also posts the hackathon competition things in the group, and today as a co-pilot we have inaugurated the CSI in our college, so it also helps the students in most of the placement opportunities. రైట్, థ్యాంక్ యూ. టాకింగ్ అబౌట్ ఎగ్జామినేషన్స్, కంపల్సరీ కదా ఎగ్జామ్స్ అంటే, సెమ్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు, ఇంటర్నల్స్, ఎక్స్టర్నల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. రైట్, ల్యాబ్స్ కూడా. ఎంటైర్ ఇయర్ లో కరికులం ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఫ్యాకల్టీ కానీ వచ్చేసి లైక్ హెచ్ఓడీస్ కానీ వెరీ సపోర్టివ్ ఉంటారు అక్కడ ఎగ్జామ్స్ విషయంలో. బట్ ఓవరాల్లీ మాకు తెలుస్తుంది ఎట్లా అడాప్టివ్ లెర్నింగ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, అవన్నీ మా కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఐ డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ ఇట్ ఫర్ దట్. ఓకే. సో ఎంటైర్ ఇయర్ లో కరికులం ఎలా ఉంటుంది? అంటే ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, లేదంటే బ్యాచెస్ వైజ్ గా ఇప్పుడు థియరీస్ ఎప్పుడు, సబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, మిగతాదంతా? Hello everyone, my name is Nandini, CSE student, second year. So mostly the curriculum goes as first it start from the August or September, where we'll have the mid examination in the mid November, and then the sem examinations are mostly in the December to January. And mostly the curriculum goes with a few events which are Invicta, Ignis and Icarus, which are mostly occurred in the mid of March. And then we have an annual fest which is probably in April. And next the curriculum of this is diverse, and we have one more student chapter in our college which is EWB, which is Engineers Without Borders. In this mostly it's about social impact and sustainability goals. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆల్సో కాలేజ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఎవరు దాన్ని అవైల్ చేసుకొని అది బెటర్మెంట్ కోసం వాళ్ళు చేసుకుంటారో అది వాళ్ళ
is it up to them or the mandatory ఏమన్నా ఉందా సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కి సంబంధించి? Hello, my name is Bindu. I'm from CSC department. Coming to certification courses, all departments would encourage their students to be part of those certification courses, especially NPTL also. Okay. They won't force us, but they say that if you write those, you'll get lot of knowledge rather than these textbook knowledge. So they would encourage us. They won't force us. We voluntarily go and sit for those certification courses. Right. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఈ కాలేజ్ రాగానే సంథింగ్ ఐ ఫౌండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వాజ్ దట్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్. ఫస్ట్ కొన్ని ఫ్యూ డేస్ దూరం నుండి చూస్తుండే, తర్వాత మాకు కరిక్యులం డిటిఎస్డి ఇంకా సోషల్ ఇన్నోవేషన్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఇందులో బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తే వీ వుడ్ గెట్ ఛాన్స్ టు గో ఇన్ టు కేస్ అనిపించింది. ఓకే. అప్పుడు మాకు ఒక సహయోగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్ ఉందన్నమాట. ఆ ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్లో ఎవరైతే టాప్ 10 విన్నర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి కేసులో ఇంక్యుబేషన్ సపోర్ట్ వస్తుంది అని చెప్పండి. సో ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ ద డే. నేను అంటే ఇన్ని డేస్ నుండి అందులోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ఐ విన్ దిస్ సహయోగ్ నేను వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నా. ఓకే. సో ఐ గట్ సెకండ్ ప్లేస్. మా టీంకి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది. మేము అక్కడ వెళ్ళినాం. తర్వాత కేసులో ఇంక్యుబేట్ అయింది మా ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు కేస్ యాక్చువల్లీ అదొక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అనమాట, వేర్ ఐడియాస్ టర్న్ ఇంటూ సొల్యూషన్స్ అనమాట. సో రియల్ చేంజ్ మేకర్స్ని మేము అక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు. మా కాలేజ్లో అంటే ట్యాగ్ లైన్ ఇంజనీరింగ్ ఇండియాస్ చేంజ్ మేకర్ కదా. సో రియల్ చేంజ్ మేకర్స్ అంటే అకాడమిక్స్ పరంగానే కాకుండా ఇట్లా కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ కానీ సొల్యూషన్స్ కానీ రియల్ వరల్డ్ స్టార్టప్స్ అవన్నీ మాకు కేస్లో అవైల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ యూ గో ఇన్ విత్ అ సింపుల్ ఐడియా అండ్ యూ కమ్ బ్యాక్ విత్ అ స్టార్టప్. దట్స్ ద మోటివ్ దేర్. That's so nice. Okay. ఫెస్ట్లన్నీ బాగా జరుగుతున్నాయా? We have a big event on next March 10th, 11th, 12th, 13th, like Icarus Invicta. So it is a technical cum cultural event, so everybody can join. నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కల్చరల్ క్లబ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫెస్ట్లు వస్తుంటాయి, ఏదో ఒకటి ఈవెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో దాని గురించి చెప్తావా? This is Jalila Shraddha Shekhar. I'm the On the Beat Club president. On the Beat is all about the dance club where we learn, create and perform our performance and just make our marks on stages. Thank you. Yeah. Would you like to add something? I'm Kumar from CSE department, now leading as president in Dramatics Club at KGRCET. చాలా స్టూడెంట్స్ కి అకాడమిక్స్ లో కాకుండా కల్చరల్ దాంట్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, వేరాస్ డాన్స్, మ్యూజిక్, యాక్టింగ్. సో ఇలాంటి ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కాలేజ్ నుంచి చాలా క్లబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్లబ్స్లో జాయిన్ అయ్యి మన ప్యాషన్ని ఒక కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళడానికి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఉంది కాలేజ్లో. సో ఇలా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల మన ఉన్న ప్యాషన్ మీద వర్క్ చేసుకుంటూ అటు స్టడీస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఇటు మన ప్యాషన్ కూడా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవడం వల్ల మనకి బోరింగ్ అనేది ఉండదు. సో కాలేజ్ అనేది బోరింగ్గా ఉండకుండా ఇలాంటి కల్చరల్ క్లబ్స్ కూడా పెట్టేశారు. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో యాక్టివ్ లెర్నింగ్ తో పాటు ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకు. కరికులం ఫాలో అవుతూ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఇంత యాక్టివ్ గా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్న కేజీ రెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట వీళ్ళంతా. అంతేనా?